Hi, I am Saharul Urkait and I am going to present about Babao tree in the story of Little Princess. What I thought in the Little Princess, the Babao trees are a metaphor for small problem, bad habits and harmful idea that can grow out of control if they are ignored. In the story, the little princess explained that when Bao stood are still small, they must be removed immediately. If they are not allowed to grow, their roots can destroy an entire planet. So here is my thought. If we are when some small problem are carries to when small problems are easier to solve when they fast appear. Bad habits can become dangerous if we ignore them. Negative thoughts, overthinking, harmful influence can grow and damage our lives. We must take responsibility for our lives and deal with problem earlier. It's my personal opinion, and if I say in our social culture, social as a Bhavavati, how affect our social circle, I must say our social circle, like our system, Indian system, government, education system, a lack of education, like they do uneducated leadership, and finally, I said just it's just procrastination. It's a big problem. It's our life. I will do it later. Later becomes never. So that's my presentation. Go. Hi, my name is Aishuddin Gaji. I am read my oral presentation. 1. Introduction. French writer and narrator Atan B. Saint-Exupéry wrote his philosophical novel in 1943. A pilot who has a plane crash is the Sahara Desert meets a little prince from another planet, and a deep friendship beloved develop between them. 2. Key creatures. He is innocent, inquisitive, and has his one little planet or astronaut. B612. Narrator. The narrator of the story, the it's as a bridge between the bold world and the children's world. The princess, the princess only arrogant but beloved flowers, flower on the planet with sym- symbolis, symbols, his symbols his love. Teaches the little prince the true meaning of love and friendship.
The three themes and messages. The Fox's famous quite anything important that cannot be seen with the eyes and only be understood with the heart. Responsibility. You are forever responsible for that you take in Fox Matter. Adults only understand numbers and money, but children see the true beauty of life. The main lesson of this novel is how to maintain love, friendship, and simplicity, overcoming the complicating and self and of adult life. At the end of his life, the little prince returns to his planet but remained the pilot of his smile among the stars is the sky. Are you there, Shayan? Yes, I'm yes. Go ahead. Hello. Hello, everyone. I'm Saran. First of all, I would like to talk about my infographic. My infographic is about the Baba trees. It includes important facts about the tree, its symbolic meaning in the little things, and my personal reflection. Uh, reflection. I use heading and labels to make the information clear and easy to understand. And now I would like to talk about my sketch, Baobab tree. One of the most amazing tree in the world. The Baobab tree is found in Africa. It has thick trunk that stores water and help it survive in dry condition. Some baobab tree can live for more than 1,000 years. In the Little Prince, the baobab tree represents small problems or bad habits. If we ignore them, they can grow bigger and become difficult to control. I learned that we should solve a problem here early, stay strong, and never give up. That's it. Thank you, guys. Well said. You stopped recording. I do not know if I'm worthy of all those big words, but thank you for that. Uh, Before I jump into all the mathematics and other parts, basically, actually, it is not a correct statement when I mention that let me jump into mathematics. I cannot jump into mathematics. It is all around us. We are already living in it. So, I mean, we might have to like formally introduce that. But before that, I want to also say something about myself. Paramita already mentioned about all those. I would say I generally used to say that these are the boring details of me. I I wanted to be a footballer, and FIFA World Cup is going on. So then uh, spent more time on
uh, other sports field, music, drama, mountains, and all those things. So actually that defines me. But why I'm mentioning that in the context of mathematics? Because to me, that was actually all those, like football, music, art, drama, everything was actually celebration of music. Uh, you may not believe it, or it may be surprising to you. I am now playing in a band as a musician. I never learned music formally. I could only learn music because I could count. I could figure out some of the mathematics behind it. And you won't believe mathematics, music is nothing but very simple mathematics, just patterns with sounds. So uh, so basically, what I wanted to say is that let us all come out of the fear of mathematics. Like most of the time when we go to school or some other formal classes of mathematics, we are bombarded with many different formulas, equations, these, that, and they're so scary looking. It actually defeats the very idea of mathematics. So mathematics is basically thinking, formulating things around us, thinking wild. And we will actually shows uh, or I will actually show you some of those glimpses of those things. But before that, is it possible to actually get introduced to the audience Sure, to sure. know some Would you about? like them to introduce themselves? Please, yeah, Okay. just Okay, I'm that's very informal fantastic. guy. Yeah, that's great. Guys, Shomnath would like to hear your voice and your name and what you do. Okay, if you're a school student, just say that I'm a seventh student. If you're working, if you're an artist, just say that. If you're a football player, because we know now Shomnath is very passionate about sports, and just say that, just very briefly. I know there are 15 of us here. So, who would like to say? Ayush, do you mind just saying hello to Dr. Shomnath here, please, Ayush? Unmute yourself and just say, please, a few words. Ayush, are you there? Just say, yeah, say hello. Introduction part. Hello. Mm-hmm. Hello. Yes. তোমার নাম বলো আর তুমি কি করো সেটা বলো. You go to school, right, Ayush? Say, my Yes. name is Ayush and what year level, what grade are you in? Just say that. And what you like, you just said to me this evening, what you love doing, playing. বলো, বলে ফেলো. Hello, sir. My name is Aishuddin Gaji. Mm-hmm. My Great. hobby is playing football. Great. We are already friends. I Well like done. I like it biryani and ice cream. Okay. Great. Thank you, Ayush. We can invite Ashmita now. Ashmita, would you like to say a few words about yourself, please? Ashmita? Ashmita, can you? Hello. Yeah, go ahead. Hello, ma'am. Hello, sir. My name is Ashmita Majumdar. And Okay. hello. Yeah, go ahead. We Hello. can hear you, Ashmita. Go ahead, Hello. Ashmita. Yes, yes, we can hear you. Hello, ma'am. আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, হ্যাঁ বলো, we can hear you. নেটওয়ার্কের সমস্যা। আচ্ছা, ঠিক আছে. Just a few হ্যালো, words about yourself, Ashmita.
ম্যাম আই ক্যান নট হিয়ার ইউ ম্যাম, আমি একবার লিভ করে আরেকবার জয়েন Acha, sure, হচ্ছি। sure. Do that. Good. Debjani, would you like to introduce yourself, Debjani? Yes, ma'am. Mhm. My name is Debjani Banerjee. I work in cancer hospital as office assistant. Great. Thank you, Debjani. Oshit, would you like to introduce yourself? I am Orshit Sheikh from West Bengal, India. Great. I am a little learner of English. Just start a few days ago. Very important in my life to English one very important because everywhere when I gone, then I discussing my painting about in English, and then I feel that time I feel that it is very important in life. But I little learner now for Paramita Di. Now I every time think, but no discussed in English because I did not know too much it. That's okay, Oshit. Mm, You have done very well. Thank you so much. You're doing great. Thank you. Thank Thank you. you. Indranil, would you like to introduce yourself, please? Hello, sir. Hello, hello. I am Indranil Vaidya from Kashinagar, Sundarban, West Bengal. Okay. I teach medical science in a school, and Okay. in Sundarban, I have a Hmm. educational institute. It has been Okay. running since 1992. Okay. Lots of students having Sundarban remote areas. They are the learner of my institute. Thank you, sir. Thank you, Thank Indranil. you, Indranil. That was good. That was excellent. Shahrul, would you like to introduce yourself, Shahrul? Yes, yes, ma'am, yes, sir. Hi, sir. Hi, Somnath sir, hi. Sharu. Yes. Hi. Just call me Somnath. No problem. Oh, no, I'm no, used it's to it. okay. Okay. Sir, actually, myself Shahrul Purkait, and I am from also India. Sir, actually, I'm studying my last year. I'm studying pharmacy. This is my last year. Actually, my last year is 2025, but I got some 2 or 3 subject I got supply. So that's why I'm just continuing. I'm waiting my supply, and among this side, I'm just practicing boxing. So I want to be Great. as a boxer. Yes, sir. Oh, actually, I did try that sports also. In fact, Okay. I did that sports a little bit when I was in university. Uh, I'm actually very much into sports even now, and I immediately get become friends with any sportsman. I'm really glad to know that you are in boxing. That's why I'm connecting with sir. Okay, great. I hear Okay. you. You are just footballer, no? First I time. I I I did play in Calcutta League for junior division, Rajeshri? and then I played 4 sports. I represented 4 sports for my university, Okay. and well, that's it. Good to see you, sir. Yeah, of course. We'll talk about boxing, and in fact, we'll see how much mathematics we can squeeze out of this, great sports. Okay. Yes, sir. But sir, I'm sorry to say Yeah. I have to leave because my match is Oh, start okay. will be 4:30. So, Oh, okay, okay. Sure. okay. Ma'am, hello. Okay, that's okay, Shahrul. All the best. Oh, We'll see okay, you ma'am. Thank next you. time. Okay, thank you. That was a Oh, good introduction. Excellent. Well okay, done. okay, ma'am.
Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. So, who do we have? Just Rajeshri, are you there? We have a few people waiting in the waiting room. I don't know why I can't get them all in. Let's see. I tried again. Okay. Orshid did Debjani already, Indronil. That's good. Shmita. Geeta. Geeta Bhuya. Would you like to introduce yourself, Geeta? Hello, ma'am. Hello. Hello, sir. Hello. I am Manisha. Go ahead. I live in Sundarban in India. My hobby is painting. I study class 10. I love biryani, chocolate, and ice cream. Great. Thank you, Anisha. Thanks for the introduction. And who else is here? Tuhi. Tuhi, it's your turn. Hello, ma'am. Hello. Hello, sir. I am Hello. Tuhi. I am Tuhi Dash Ganguly from Kolkata, India. I Okay. am a homemaker, and today I am joining this platform from my father house, and it is Jonai. Okay. I love to sing song. Great. Music is a very good medicine for me. It motivates me whenever I feel sad. Have you ever thought that music is actually nothing but mathematics? And we'll actually talk about it. It's very interesting mathematics. We'll Thank talk you. about it. Thank you, Okay, Tuhi. thank Thank you, you. sir. Yeah, that was a beautiful introduction, Tuhi. Well done. Thank you. Shayun, would you like to introduce yourself? Yes, ma'am. Hello, sir. Good afternoon. Hello. My name is Sayon. I am currently a first year BCom student. Along with my graduation, I also pursue and I also pursuing the company secretary CS course. And sir, I love football and my favorite football team Argentina. And my favorite Okay. player is Messi. Yeah, you are already friend. Great people think alike. Messi is my god also. Oh, what a lovely introduction, Shayan. Thank you. Now, I think I would like to invite Tanisha. Tanisha, Yes, ma'am. just say a few words about yourself, please. কি ভাল লাগে, Yes, ma'am. কোথা থেকে, just a few words, that will do. Hello, sir. Hello. My name is Tanisha Shetty. Sir, I am a student and I study in the 10th class. I like drawing and I am from Kolkata. Great. Thank you, Tanisha. Trisha. Welcome. Thank you. Trisha. Trisha Gayan. Yes, ma'am. Go ahead, Trisha. Just let us know a little bit about yourself, what you love doing. Just a few words will do. Thank you. Hello, sir. Hello. I am Trisha.
I read in class 7. I love Great. drawing. Great. Thank you, Trisha. Shomrat, have you introduced yourself? Not yet. I don't think you have. Yeah. Yes, ma'am. Bolo? Hello, sir. Hello. I am. My name is Somrat Maji. Uh, Class 12. My Hello. Hello, sir. My name Yes. is Somrat Maji. Right. What you like doing, Shomrat? কি ভাল লাগে করতে? Go ahead. I am read. You like reading. Good, good. Great. Read. কি পড়তে ভাল লাগে, সম্রাট? What sort of books do you like reading? কি বই ভাল লাগে? Story book. Story. Story. Okay. Are you enjoying reading The Little Prince? ভাল লাগছে? Yes, ma'am. That's good to know. Thank you, Shomrat. Geeta, would you like to talk about yourself? Geeta? Thank you, Shomrat. We will hear Thank more you, ma'am. about you. Okay. Geeta? Ashmita? Ashmita said already or no? Smita is Yes. having issues. Yes, Hmm. ma'am. Ashmita, go ahead. Hello, ma'am. Hello, sir. Hello. I am Ashmita Majumdar. Great. From Kolkata, India. Okay. I am currently pursuing my graduation. I love Okay. English and enjoy improving my communication skills. And I eager to learn new things. In my free time, I enjoying reading upanishads and listening music. Great. That's lovely. Wonderful to Thank know you, that ma'am. you enjoy reading উপন্যাস উপন্যাসটা কি নভেল হবে? হ্যাঁ ম্যাম নোবেল লিটারেচার পড়তে ভালো লাগে, বাহ, good to know. And Piyashi, Piyashi, what a beautiful infographic you have shared with us today. Piyashi, would you like to introduce yourself? Piyashi, are you there? You're muted, Piyashi. She's a very talented artist. Go ahead, Wow. Piyashi. Good afternoon, everybody. Mhm, I am Piyashi Maiti Shai. mhm. I do painting and printmaking. I like listening music and gardening. And when I free time, some here teaches children. I live in West Bengal from Calcutta. Thank you. Thank you, Thank you. Piyashi. Thank you. We'll know more about you, in the coming days. Thank you again. Now, moving on. Geeta, will you, is it anything, any problem with your connectivity, Geeta? Just say hello to everyone, please. Geeta Bhuya.
Just unmute yourself, please, and say hello. Geeta? Probably there's a connectivity issue. Anyone else? Have I missed someone? I think I invited everyone to introduce Rajeshri. Do you notice if I have Oshit has কাউকে আমি মিস করলাম? Hello, ma'am. Oh, Shushmita, right? Sorry, Susmita is sorry. there. Using my Sorry. mobile. Susmita, go My on. apologies. Shushmita, it's your turn. Yes, ma'am. Go ahead. Hello, sir, ma'am. Hello. Hello. Who are you, sir and ma'am? Who is this? I just a few minutes ago I introduced. This is Somnath, who is joining us from Canada. He's going to teach us a little bit of, the fun side of mathematics. He's going to share with us some of the things that he has explored. And he's an academician, and he's an educator, he's a mathematician and researcher. And so we are very privileged to having him on our platform, and we are going to learn plenty in the coming days. So, Shushmita, would Yes, you ma'am. like to tell us about yourself a little bit, about what Yes, you ma'am. love doing? My name is Sushmita Mistry. I am from Sundarban, South 24 Parganas. I study in class 12, and I am a student of computer science. I love English. I can sing. I can sing, and I am artist. Thank you, ma'am. Thank you, Shushmita. That was an excellent introduction. Hi, ma'am. Hmm. Hi. Sir, hi, sir. Would you mind? Can I ask you something? Please go ahead. Sir, you're from India or? I was born and brought up in Calcutta, India. Okay. What? And So where? by heart, I'm of course an Indian. No, where is from specifically part of in Calcutta? Where is- Oh, I grew up in a place called Lake Town near that. Oh, Yeah. okay. Thank you so much to say. Yeah. Everyone is very curious. Just asking, Shomnath, would you like the whiteboard, or do you have any presentation, or I you have a prefer? presentation today. Yeah. I'm I'm going to going to use make that you and co-host. sure, yes. And I'll maybe time to time, break into. I have a whiteboard there. I'll just, Okay. switch in between. So during the presentation, please feel free to stop me anytime and ask me in any language you want: English, Bengali, Hindi, Oriya. I also can understand broken French and Spanish a little bit. But yeah. I think So Bangla will be suffice, Shomnath. yeah, that's These great. people are great. Yeah, they'll ask you question in Yeah. English and Bengali. So we have a very like a different heterogeneous mixture of students, and that's great actually, because the more diversity it is better, because it opens up many different possibilities. Another thing is that I'm glad that many of our audience, they love sports and music, which is very close to my heart. So it will be a fun session, of course. Before I jump into it, I would actually start
using a cue from, I think, Ashit. He is a painter, I guess, and he specifically mentioned he's here in this, this entire class, not necessarily this mathematics class, in overall, for improving his English skill. This one thing I want to just mention here. It might be very surprising, but mathematics is actually a language. Maybe a little structured, but it is actually a language like English, Bengali, and others. Why I'm mentioning that? If you learn mathematics, even if you're not good at it, if you learn it in a more structured way, your language skill will improve in thousandfold. The main reason is that your your thinking pattern will be more structured. You will have more clarity of thoughts, and that way your language skill will automatically improve. Another thing about language, there are vocabularies, there are grammars, and how you connect them together. The more vocabulary you have, the better you're equipped with your communication skill. So mathematics helps you to juggle many different thoughts and many different components in your brain together and connect them easily, and which is nothing but language. So it might be very surprising, but language and mathematics are very, very similar. In fact, one complements each other. Currently, many of you probably have heard about AI, machine learning, and all those. Your phone, when you type something, it gives you suggestions, right? Right. You type something and it gives you suggestion what would be the next word and all those, right? How does this thing happens? It's all mathematics, but it's language. So we'll actually explore all of those interesting things. I just wanted to mention, taking the cue from Ashit. Any other question or anything like, or is something you specifically want to achieve here, like something you're weak and you want to develop something? Need not to be a mathematics formula or something, anything, because mathematics is everywhere. So if not, I'll jump into Yeah, some. can I just jump in Yeah, here? My yeah. sincere apologies because Mrinmoy is Yes. in the class and Mm-hmm. he's using to his phone. Mrinmoy, would you like to answer this question what Shomna just asked and say a few words about yourself, please? Mrinmoy? Tuhi, you're muted. Ma'am, actually, uh, today my sister daughter is here, Mm-hmm. and he is with Mrinmoy now. So, Mrinmoy, would you like to what do you think Mrinmoy can he just join and participate in class today? Yes, ma'am. Okay, go ahead, Mrinmoy. My name is Mrinmoy Das, and uh, I am a phlebotomist. I am from Kolkata, West Bengal. I am in recently doing job in Apollo Multispecialty Hospital. It is basically patient care job, health related blood collection job, 24/7 on duty. Hmm. That's why I'm little busy all the time. Oh, sorry, sorry about that. Mrinmoy, were you listening what Shomna just said? He had a question for everyone. Were you listening?
No, ma'am, I You were didn't not. give you. Shomnath, would you like to ask the question Sure. again? Sure. So I'll Thank be you. actually trying to give you a overall different like basic idea of mathematics, which I wanted to introduce today, how to think, how to actually attack any problem. And failure is okay. In fact, that is one of the easiest way to learn mathematics. It is not coming up with a correct answer, but how you attack something, how you break up a different difficult problem into small parts, how you connect them together. This exercise what will make you not only a good mathematician, not only a good human being, but also a very smart one. You can apply those things in any part of your profession or in your life. But apart from that, is there any mathematical concept or something that you are not sure, or you are little rusty and you want to develop it? If you can tell me that, I can design it in that way. Otherwise, we'll go with the flow, and taking a problem will learn many different concepts of mathematics. So basically, what I wanted to do, bringing mathematics from whiteboard or blackboard to the field, okay, and discuss all the complexity of this, how to develop or formulate a formula, how to bring something, or how to find patterns out of a chaos, apparently where there is no pattern. Can we extract something out of it? Those type of things we'll be actually targeting mainly. But for example, I don't know, some of you are in grade 12 and in some other grades, and you have difficulty in understanding some concept of mathematics, why this is happening. You can ask me, or you can actually tell me now, and I can steer our discussion on that line. Any of those things you want to discuss, or anything, doesn't have to be mathematics, anything. I'll try I, to I, I said, yeah. sir, how can I use mathematics in my practices, sir? I in could say boxing. faster. Yeah, sir. Boxing. Sure. Okay, we will discuss about that, of course. Anything you can actually come up with. Actually, sir, actually, sir, my mathematics is totally very weak. First of all, and second, sir, right now I am not listen properly because of one of my one of my little sister will be sitting in my beside and totally disturbing me. That's why I am not concentrate this right now. Okay, I'll use your the statement you just made. I'll just use that to bring out one concept. When you mentioned that you are not good in mathematics, how did you determine that? Like, people told you that, or you did score not so great Because in mathematics previously I class? scored, I scored totally not too good, but not too bad, average. And that's why I just say this. Okay, I'll actually, in my presentation, I'll bring something on in that line. We will see some of the mathematicians who basically everyone told they are useless in mathematics. In mathematics class, they scored very miserably, and then they ended up becoming one of the greatest mathematician of the world. We'll talk about it. So
it might be a wrong notion that you're bad in mathematics. Maybe you are not taught the correct way. So we'll talk about it. Is there any other thing, like any specific thing? Say, I don't know. I'm just coming up with an example. I do not understand permutation combination in grade 12 or calculus or something. Is there something like that? Anything? If not, that's fine. I'm just mentioning. Just curious. If not, Actually, sir, I am totally hello? Hello? I think he's having some issue with his Okay. connectivity. That's okay. We can move on and he Okay. will So join. let me start, and then we'll feel free to stop me anytime, and we can start discussing. So should I start sharing? Yes. Yeah. You should be able to because you're co-host. Shumnath, are you trying to share it? It was coming, but then it disappeared. I think you have to do it again. Disconnected. Yeah. Let's see. I don't know. I'm getting thrown off when I'm trying to share. Okay. Do you mind sharing it in our chat and we can share that? Is it a PowerPoint? Yeah, it's basically in Google Slide. Let me see. I'll just try last time share. Okay. And otherwise, if you share, yeah, it's coming. It's showing something. No, it didn't work. So will you be able to share it, Shomnath, in the chat, and I can download it and I we did can. that. See if you can. You want it in a PowerPoint? Oh, you have it in the Google presentation, right? So it is online, right? Yeah, I can. You have to allow me to access it. Viewer, right? I have sent you a request. I've sent you a request, Shomnath. Hello? I've sent you a request, Shomnath. Request. I think What? it said that there will be an email. I mean, you have to give me permission to access that document. Oh, okay. Sure. It's saying that
Do you have a PDF copy that you can share? Because it is not giving me access to that, to your document. I'm trying again. Let's see. No, it hasn't. Somnath, are you there? Can you hear me? Hello. I don't know, something is happening. Hello? Yes, I have requested you, but it's saying that access denied. Anyway, Uh, do you have a can I? PowerPoint PDF Yeah, or I have the PDF? PowerPoint. You Can want it you, in PDF? whatever document, can you please share it in the chat? I can download it and share it for you. If you can share it in the chat, the file. Is it possible, Shumnath? How? Hello? Yes. How can I? There are 3 dots there. If you, oh no, not that. Where you have shared the link, Shumnath, Mhm. if you can share the what you call the document, please. Let me send you in the mail. Okay, you have my mailing address. I'm just sharing it. But how can I share something? You can share with me the document. I'm giving you my mailing address, admin at Virtual School Australia, one word. Have you downloaded it? Could you download the file from a drive? Hello, can you hear me, Shomna? Yes. Shomnath? Shomnath is lost. No, He's Shomnath is lost. here. He is He's here. lost. The microphone is not working. No, Yeah, he's back. his microphone is here. Shomnath, I have given you my email address. Could you please send the file to my address? Can you see my address? On the chat. Mhm. Before. Once you send it, Shomnath, if you please let me know, I will just quickly download that. Yes. Something is happening. I can you send it again in the chat? Yeah. Oh, you can't see it? Yeah. So can you Move put to it the in next the, one? Sure. this, just a slide. No. And Make it view. view. Okay, sure. Slides. Okay. Okay. So
after all those, this technical glitch, let's start. So as I mentioned, mathematics and why we should care about it. So let's jump into it. Okay, so let's go to the next slide. So yeah, as I mentioned in many occasions before, that taking the cue from Tuhi, that everyone was a gifted mathematician before they went to this school mathematics class. Generally, that's what happens. You get very bored the way it is taught. It becomes very difficult because there are a lot of memorizing, a lot of formulas, this, that, and it's slowly it gets disconnected from your intuitive brain, and it becomes a very boring, dry subject, and you slowly lose interest on this. So we'll try to just try to think it in a totally different way and approach it in a different way, so that the love for mathematics comes back for all. Okay, let's go to the next one. Now, what is mathematics? Okay, before I answer that, let us answer this one. Let's go to the next one. Slide, please. What is not mathematics? Yes. So, next slide, please. Yeah, next slide. Yes. So mathematics is not calculation, not fast calculation with involving big numbers. I have seen advertisement of Vedic mathematics, abacus, and these UCMAS and all those things. They're good skills to have. They are numeric skills, but they are not mathematics. Calculation is not mathematics, period. Most of the mathematicians really are bad in calculating numbers. And we don't need it. We have calculators for that. And that is absolutely not mathematics. Next one, please. Solving these big equations, scary looking things. They're okay, but not very interesting mathematics, because these are very, what do you call it? Solving this big equation is actually very technical and very mechanical. It's not fun. It's not interesting mathematics. Okay, let's go. Move. Yeah. Next slide, please. Sorry, I'm trying. It's not okay. Here we go. Yeah. And you probably have dealt with this one: calculus, trigonometry, this formula, that formula. They are also okay mathematics, not very interesting mathematics. How to derive those formulas, that may be an interesting one, and that might give you an insight to create more and more formulas of your own. That's interesting mathematics. But memorizing these or understanding this, not interesting mathematics. Okay, let's move on to the next one. Then I told you what is not exactly mathematics, but then what exactly is mathematics? Let's go to the next slide and prepare for some surprise. This is a very interesting mathematics. Feluda, because he connects dots. He finds patterns when there is none. This is what mathematicians do. Finding patterns from everywhere and connecting the dots. Whether to solve a crime or something, that's a different thing. But connecting the dots, that's what mathematicians do. So Feluda's novel is definitely a good example of mathematics. So next slide, please. It is definitely mathematics, and maybe I will actually have one session only to
break down how mathematics and music are related. Okay, next one, please. Okay, I do not know if any of you know this painter. His name is M.C. Escher. He's a Dutch painter, an artist, though he wants to call himself a mathematician. This is a very, very interesting set of paintings, and I will actually give you some idea. Have you seen some geometric pattern, some perspective? If you look at the top picture, this one at the top in the middle, if you see in the painting, those like Ashit and others, they are painters. There are things in painting called figure and ground. So, like background, you have, say, take the example of the bottom one. Here, the hand is holding a sphere. And so that is the figure, and the background is the black one, right? Black gray one. So see, Escher had used the background and the figure so intertwinedly. What is on the left side is background that becomes the figure on the right side slowly. So he has experimented with this type of concept. Now, if you see the one on the left side, this is an interesting exercise with perspectives. And if you see different parts of the image or the picture, it makes sense because some guy is climbing a stair like this or like that. But if you see it in total, it doesn't make sense. So these are very, very famous paint, and this has explored many of the complex mathematical ideas. We'll talk about it. Okay, so go to the next one, please. And of course, this is Messi. And think of this, those who have played football a little bit in the field, they would know that you have to do an immense amount of calculation to do a pass or a dribbling or something. You have to actually have a mental map of where all the people are, all the players are there, opponents and your teammate. And at the same time, not only in the current situation, but on a temporal basis, like what will happen in the next second, how the movements will occur. Based on that, one pass is given. It's a tremendous mathematics going on in the mind of a player. And Messi is one of the high IQ person in the world, because he can do all those calculations in a second. So this is extraordinary mathematics. Next one, please. Yeah. No, sorry. Yes. And of course, these are more application of mathematics in current days. So if you see the left one on the side of this slide, you see there are many dots connecting with with some edges. These are basically a representation of social media, like Facebook connections. And there are many interesting mathematics we are doing on this. For example, there is a concept in mathematics called graph theory. Now, graph, when we talk about graph, we think about all those, small charts we have made in our mathematics class in grade 7, 8, like this, with the graph papers. In mathematics, graph means network. So it's basically a network theory. What happens, you can actually analyze them separately and have interesting observations and facts from it. For example, say you are a
marketing professional in a company, and you want to launch a campaign, and you want, with small amount of money and very small amount of time, it has to percolate to most of, I mean, many different people, and everyone should actually have the access to it and see the advertisement. How to do that? You can actually target some of the uh, influential people in Facebook or Twitter or Instagram and all those. And if you target them, because they have many followers and this that, it would automatically percolate there. It may be the case that you are trying a person who doesn't have follower that many, but has only say a handful of followers, but those followers have many followers. So many different layers you can do those analysis. There are things called clusters and these, that, all those things. Very, very interesting mathematics, and they are extremely important nowadays. Google, Facebook, and many other big companies, they use those type of things. Then there are probability and statistics. There are stock markets. There are machine learning, of course, which is basically the backbone or the engine of AI currently. All those are useful and interesting mathematics. We'll talk about it slowly. Okay, let's go to the next slide. Now here, I want to explain a small concept here. If you see, we are continuously collecting data from the environment using our 5 senses, right? Using those, we develop science, we develop business, technologies, and all those, which are useful for our day-to-day life. Mathematics sits on the top of it. We deal with stuff which may or may not be useful. We do not care. We just find patterns. We just try to find pattern if there is even no real things. Right? We might start thinking about something. What happens if we live in 4 dimension, not in 3 dimension? What happens? This type of things are very interesting to mathematicians. It doesn't have to be following the reality. So if we can deal with those patterns, sometime you can use them in your day-to-day life. So mathematics builds all those formulas and equations and all those things, which is basically a byproduct of mathematics. When you think about patterns and all those, you connect dots and all those. From there, you find some useful things. That useful things, other people uses. Scientists, businessmen, technologists, engineers, they use that. Mathematicians, after they find the patterns, they find a formula, they go back to another one. Okay, they do not use those formulas in their daily life often. They are more interested in creating new formulas, new patterns. Sometimes they are not even real. So basically, mathematics is actually a branch of philosophy. It's a structured one. That's it. It's actually a branch of philosophy, not I'm making it up. In many universities around the world, they give, like if you're doing masters in mathematics, you will not get a science degree, not an MSc degree. You will get an MA degree if you're doing in mathematics. Many parts of the world, they do that. Even in India, I think there are some universities which used to do that. So basically, the point is that mathematics is closer to philosophy, not to science. It's a very wrong conception we have. Scientists use mathematics. Mathematicians do not use science. They use philosophy. Basically, that's what I wanted to drive at. Okay, let's move on to the next one. So how we deal
or approach anything mathematically. We start with a definition. Anything goes. So when I talk about definition, it doesn't have to cater to reality. For example, you can come up with the idea or a definition, gravity does not exist. Okay, mathematicians are fine with that. You can come up with a definition that sky is, uh, sky and ground, they are actually now reversed. Sky is downward, ground is upward. Okay, we are fine with that as long as you can define clearly and consistently. Consistency is one thing which is important here. So you are defining something, and in the next definition you are defining another thing, and they should not contradict. Okay, so if they're consistent, that definition holds. Based on that, we use some axioms, which is basically we do not prove it, we do not verify it, we just say these are true. For example, very, very simple things where everyone agrees to that they are correct without any proof. They are called axioms. বাংলাতে বলে শতসিদ্ধ. So these axioms are generally in mathematics, they are used as like a very, very simple concept. But it is possible that if everyone agrees, we can have an axioms which does not make sense. But if everyone agrees, we can go ahead with that. Axioms example could be, say, my height is same as person B's height, and person B's height is same as person C's height. Then my height is same as person C height. This is intuitive, and we just think this is true. So if A equals B and B equals C, then A equals C. Intuitive, but we call it an axioms. Based on this definition and these axioms, we go step by step. So if this happens, and if this is true, then this is true. Then this is true. Then this is true. Like that, we build our arguments. This is how mathematics works. In mathematics, it might be very, very weird and not intuitive. Data is not relevant. Okay? Because data mimics the real world. And we can only collect data based on directly or indirectly using our five senses. But they are not sufficient. There might be many other things out there which we don't know, and we cannot collect the data. We cannot collect data from black holes and many other things, other universes and all those. But we can define them, we can think about them, we can imagine about them, and based on that, we can do our thought exercise. So when we talk about something is mathematically correct, what does that mean? That means they are correct based on the deductive reasoning of this definition and axioms. It is not true based on some data. Excuse me, For sorry, example, Shomnath. Sorry to interrupt. This is yes. becoming very complex. Mhm. So, do you mind just explaining in Bengali, please? Probably that's going to help Okay, them as sure, well. sure, sure. Sorry. No, sure, This. of course. I'm actually glad you told me that. It is one of the very, very difficult and at the same time very simple concept. But let's explain that with some examples, okay? আমি বাংলাতেই প্রথমে বলছি Please. কিছুটা। Thank হ্যাঁ, you. একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি যে আমরা হয়তো ছোটবেলায় সবাই পড়েছি যে একটা ট্রায়াঙ্গেল নিলাম, সেই ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে যে অ্যাঙ্গেল আছে, ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল, ওগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে সেগুলো
180 ডিগ্রি বা টু রাইট অ্যাঙ্গেল হয়, মানে দুই সমকোণ হয়, ঠিক আছে? এটা আমরা সবাই পড়েছি, ঠিক আছে? মানে সেটাকে আমাদের প্রুভ করতে হয়েছে অ্যান্ড অল দোজ থিংস। তো আমরা এটাকে, যদি আমাকে কেউ বলে এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি, মানে এটাকে প্রুফ করো, প্রুফ করা মানে এটাকে এস্টাবলিশ করো যে এই কথাটা ঠিক, সে তো তখন আমাকে প্রথমে দেখতে হবে কথাটা কি। কথাটা হচ্ছে যে সমস্ত ট্রায়াঙ্গেলের যদি 3টে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল যোগ করা হয় সেটা 180 ডিগ্রি হবে। এই যে ডেফিনেশনটা দিলাম, এটার থেকে আমাকে রিজনিং করতে হবে। এটা যেই কোনো ম্যাথমেটিশিয়ানকে বলবে, সে সঙ্গে সঙ্গে বলবে তোমার ডেফিনেশনটা কিন্তু ইনকমপ্লিট আছে। তো সবাই খুব ঘাবড়ে যাবে, কি হলো ব্যাপারটা? আমি তো বললাম সমস্ত ট্রায়াঙ্গেলের ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলগুলো যদি যোগ করি তাহলে ওটা 180 ডিগ্রি হবে। তো ম্যাথমেটিশিয়ানরা বলবে না, এটা ঠিক নয়, এটা সব ক্ষেত্রে হয় না। সবাই ঘাবড়ে যাবে, কি হলো ব্যাপারটা? তখন বলবো যে তুমি একটা জিনিস বলনি ডেফিনেশনের সময়, যেটা একটা 2 ডাইমেনশনাল প্লেনে যদি না হয়, যদি আমরা একটা পৃথিবীতে, পৃথিবীটা তো গোলাকার, সেই গোলাকার স্ফিয়ারের উপরে যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল আমরা হেলিসিঙ্কি, যেটা স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে আছে, আরেকটা আছে রিও ডি জেনিরো, যেটা ব্রাজিলে আছে, আরেকটা ধরো লাসা, যেটা টিবেটে আছে, এরকম 3টে পয়েন্ট নিলাম পৃথিবীতে, তাদের তো মিলে একটা ট্রায়াঙ্গেল হবে, ত্রিভুজ হবে। তাদের ভিতরে যদি আমি অ্যাঙ্গেলগুলো যদি যোগ করি, তারা 180 ডিগ্রি হবে না, কারণ ওটা একটা স্ফিয়ার আছে। তো তাহলে আমাদের যে ডেফিনেশনটা সেটা খুব পারফেক্ট হতে হবে। এইটা অনেকে ভুল করে। আমরা যেটা করি, আমরা একটা কোনো একটা কমেন্ট করি সরি, হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড অল দোজ, সবাই প্রচুর এরকম মানে ওপিনিয়ন দেয়, এই করে ওই করে, কিন্তু সবাই না খুব কারেক্টলি তাদের স্টেটমেন্টটাকে ডিফাইন করতে পারে না, বা করে না, বা ওইটা অতটা গুরুত্ব দিয়ে করে না, সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় পুরো মিনিংটা। এইটা ম্যাথামেটিশিয়ান বা ম্যাথামেটিক্সের একটা বড় কি বলবো, একটা লেসন, যে যদি আমরা খুব ক্লিয়ার হই আমাদের ডেফিনেশনে বা আমাদের স্টেটমেন্টে, আমরা অনেক কিছু প্রবলেম সলভ করতে পারবো অ্যাট দ্য রুট ইটসেলফ। আমাদের যদি কোনো কিছু স্টেটমেন্ট করি, সেই ক্লেইমটা যেন খুব চিন্তা করে আমরা করি, সেইটা একটা ফার্স্ট জিনিস। তো এটা হচ্ছে ডেফিনেশনের কথাটা হলো। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমরা বললাম যে একটা 2 ডাইমেনশনাল প্লেনে, মানে একটা সমতলে যদি একটা ত্রিভুজ থাকে, তাহলে তার যে 3টে অ্যাঙ্গেল আছে ভিতরে, সেগুলোকে যোগ করলে 180 ডিগ্রি হবে। ঠিক আছে, আমরা বললাম যে ঠিক আছে, এটা আমার ক্লেম, বা এটাকে আমি বলছি জোর গলায় যেটা হয়। তো আমি বললাম তো এটা হয়, তো অন্য সবাই কেন মেনে নেবে? ঠিক আছে, তো দুরকম ভাবে হতে পারে। একটা দল ভাবলো ঠিক আছে, আমরা হাজারখানা ট্রায়াঙ্গেল এরকম করব বিভিন্ন টাইপের, প্রত্যেকটাকে যোগ করে দেখবো তো একটা 180 ডিগ্রি হচ্ছে কিনা। যদি হাজারটাতে 1000টা হয় বা কাছাকাছি প্রত্যেকটা হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ, প্রত্যেকটাই আমরা প্রচুর টেস্ট করেছি, করে বলেছি যে এটা হয়, তাহলে তাই জন্য এটা সত্যি। এটা এক ধরনের অ্যাপ্রোচ। কেউ সেটাতে বলতে পারে, আচ্ছা তুমি তো 1000টা টেস্ট করলে, এর পরের যে 1001টা, তার কি গ্যারান্টি আছে যে সেটা ঠিক হবে? না, তখন তারা বলবে না, এই 1000খানা করেছি, এরকম তো একটা মোটামুটি একটা দেখতে পাচ্ছি, এরকম একটা প্যাটার্ন। এখানে কিন্তু কথাটা হচ্ছে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি, আমরা কিন্তু একদম শিওর হতে পারছি না। যেগুলো আমরা টেস্ট করিনি সেটাও এটাকে স্যাটিসফাই করবে। তার মানে আমরা যেটা, যে অ্যাপ্রোচটা প্রথমে করলাম, সেটা হচ্ছে ডেটা বেসড অ্যাপ্রোচ, যে আমরা অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করলাম, ডেটা নিয়ে কাজ করলাম, করে দেখলাম যে সেগুলো ঠিক আছে, বা যেগুলো আমি যেটা ভাবছি তার সাথে ম্যাচ করছে, তো আমি ওটাকে সত্যি বলে চালিয়ে দিলাম। ম্যাথামেটিক্সের লোকেরা এটা মানবে না।
তো ওরা বলবে ঠিক আছে, তুমি ত্রিভুজের ডেফিনেশনটা বলো, এটা হচ্ছে ত্রিভুজের ডেফিনেশন। অ্যাঙ্গেলের ডেফিনেশনটা বলো, অ্যাঙ্গেলের ডেফিনেশন, ঠিক আছে। তাদের কি কি প্রপার্টি আছে সেটা বলো, সেটা হলো। তারপরে সেখান থেকে সেইগুলোকে নিয়ে আমি স্টেপ বাই স্টেপ মানে রিজনিং করে বললাম যে এইটা হলে এটা হচ্ছে, এটা হলে এটা হচ্ছে, এটা হলে এটা হচ্ছে তোমার ডেফিনেশন অনুযায়ী, তাহলে তো এই দেখো এটা হচ্ছে, তাহলে আমার এক্সপেরিমেন্ট করার দরকার নেই। এইটা কেন বললাম, এইটা হচ্ছে টু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ। ম্যাথামেটিক্স এর লোকেরা হচ্ছে এই পরপর যুক্তি সাজিয়ে কোনো কিছুকে সত্যি প্রমাণ করে, আর সায়েন্টিস্ট বা টেকনোলজিস্ট বা যারা বায়োলজিস্ট, তারা এক্সপেরিমেন্ট করে। এক্সপেরিমেন্ট করে যেটা হয় সেটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিস্টিক্যালি কারেক্ট, নট ম্যাথামেটিক্যালি কারেক্ট। ঠিক আছে, এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ডেটাটা যেটা আমাদের এরকম আমরা দেখছি যে আমরা অবজারভেশন করছি, আমরা ডেটা পাচ্ছি, আমরা সেই দিয়ে আমাদের একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি, এটা হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, এটা খুব ইউজফুল জিনিস এই ডেটাটাকে ইউজ করে কোনো কিছুকে ইয়ে করা, কিন্তু এটার প্রচুর ড্রব্যাক আছে। কি ড্রব্যাক আছে, আমরা যে ডেটাটা দিয়ে বলছি যে কোনো কিছু সত্যি, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হবে না। কেন? যে আমরা তো পৃথিবীর সমস্ত ডেটা বা পৃথিবীর সমস্ত পসিবল ট্রায়াঙ্গেল তো আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো না। তো আমাদের স্যাম্পল নিতে হবে। এই স্যাম্পল নেওয়াটা একটা বিশাল প্রবলেমের জিনিস। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন ক্লেম করি অ্যাভারেজ মানুষের হাইট 7 ফিট, এটা শুনে সবাই ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি বলি দেখো আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, কিভাবে? আমি বললাম, আমি চলে গেলাম যারা ওই বাস্কেটবল প্লেয়ার আছে না, তাদের ওখানে চলে গেলাম, গিয়ে প্রায় 10-12টা ওই বাস্কেটবল প্লেয়ার, সবাই 7 ফুটের উপর লম্বা, তাদের ডেটা নিয়ে দেখলাম, দেখো আমি স্যাম্পল ডেটা নিয়েছি, সবাই 7 ফুটের। তার মানে এই স্যাম্পলিং বা ডেটা কালেকশন, এইটা খুব সবসময় সঠিক হবে তার কোনো মানে নেই। এটা ইউজফুল, এই ডেটা কালেকশনেরও আমি আমি একটুখানি একটু কি বলবো, একটু এটা খুব এক্সট্রিম একটা এক্সাম্পল দিলাম, বাট যেটা বলতে চাইছি যে ডেটা কালেকশনের অনেক প্রবলেম হতে পারে। যেটা ডেটার ভিত্তিতে যেটা ট্রুথ বলা হচ্ছে, নট নেসেসারিলি সেটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালি আমরা যদি কোনো কিছু প্রমাণ করি, সেটা তখন ধ্রুব সত্য হয়ে যায়, বেসড অন দ্য ডেফিনেশন উই হ্যাভ গিভেন। ডেফিনেশনটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমাদের ম্যাথামেটিক্যালি যেটা আমরা প্রমাণ করবো সেটা সত্যি। ডেফিনেশনটা সত্যি কিনা সেটা ম্যাথামেটিশিয়ানদের মাথা কামানোর কিছু নেই। এইটা হচ্ছে খুব বেসিক দুটো পার্থক্য, এইটা মাথায় রাখতে হবে। এবার কি হচ্ছে, আমরা যদি এইটাকে করি যে আমরা যখন কোনো একটা কিছু প্রমাণ করতে যাব কি বলে ম্যাথামেটিক্সে, আমরা একদম শুরু করব ডেফিনেশন থেকে। ডেফিনেশন থেকে হয়ে হয়ে কোনো একটা জিনিস অলরেডি প্রুফ করা হয়ে গেছে, এবার সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারি, কারণ ওটা তো ওইভাবেই করা আছে, সেটাকে আমরা করতে পারি। তো এই থিওরেম দিয়ে নিউ থিওরেম আমরা প্রুভ করতে পারি। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ম্যাথামেটিক্সটাকে বোঝার। স্টেপ বাই স্টেপ রিজনিং, নট মেমোরাইজেশন, নট ডেটা, নাথিং, জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ। এটা হলে এটা হয়, তাহলে এটা হলে এটা হয়, একটা একটা করে সিঁড়ি টপকে যেতে হয়, এটা হচ্ছে কথা। ওকে, আচ্ছা, এটা হলো মেইন আইডিয়া অফ ম্যাথামেটিক্স। লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। আমরা এটাকে পরে ফিরে আসতে পারি। আমার একটা স্যার, হ্যাঁ, শিওর। আমি অসিত বলছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার একটা খুব ভালো লাগছে আপনার যে ডিসকাশনটা শুনে। হ্যাঁ, এটা খুব মনে হচ্ছে হয়তো আমরা যখন পেন্টিং করি, ছবি আর হ্যাঁ, কি, হুম, তখন ছবির ক্ষেত্রেও ব্যালেন্স করা হয়। হ্যাঁ, হুম, ধরুন আমরা যদি পাবলো পিকাসোর পেন্টিং দেখি,
সেখানেও বোঝা যায় যে কিভাবে ম্যাথমেটিক্সকে ইউজ করেছে। এবং তার সঙ্গে যে ভাব, আমাদের যে আহ, আহ, যেটাকে ভাব বলা হয়, সেই ভাবটা শুধু ম্যাথমেটিক্সের কচকচানিটা নেই, সেখানে কিন্তু মানে ম্যাথমেটিক্স কে ব্যবহার করে কিভাবে ভাবকে নিয়ে এসছে আর্টে, সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। এবং আপনি যে কথাটা বললেন যে ম্যাথমেটিক্স যখন প্রমাণ করে একটা জিনিসকে প্রমাণ করছে তার বিজ্ঞান দিয়ে, সেটা ম্যাথমেটিক্স, কিন্তু তার প্রমাণটাকে নিয়ে যখন আমরা নানা কাজে ব্যবহার করে কোনো কিছু উদ্ঘাটন করছি, হ্যাঁ, সেটা ম্যাথমেটিক্সকে ব্যবহার করলাম। ঠিক আর্টের ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় একইভাবে ম্যাথমেটিক্স খুবই পরিমাণ ইউজ করা আছে। এই কারণে ধরুন যখন একটা ড্রয়িং আমরা কন্টিনিউ না মানে করছি, করার পর অ্যাবস্ট্রাকশনে যাচ্ছি, তখন হয়তো আমি একটা গলাকে বড় করে দিলাম, যে একটা যন্ত্রণা বোঝানোর জন্য একজন গলাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদি সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার হয় এবং তার স্পেস ডিভিশন ঠিক থাকে, তাহলে গলাটা যে বেড়ে গেছে, অ্যানাটমিক যে এটা ডিফারেন্স করা হয়েছে, সেটা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারবে না, কিন্তু তার ভাবটা চলে আসবে যে এটা অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা ফিল করছে। হ্যাঁ, তো আপনার কথা শুনে সেই জায়গাটা আমারও মনে হচ্ছে যে অদ্ভুত ভাবে কিন্তু স্কাল্পচার এবং পেইন্টিং এ ম্যাথমেটিক্স এর খুবই ব্যবহার আছে। হ্যাঁ, আমি খুব ভালো লাগলো তুমি এই কথাটা বললে আমি জানি না আপনি বলবে না তুমি বলবে, আমি তুমি বলছি, ঠিক আছে? তুমি মানে বলবেন। আমাদের এখানে সবাই তুমি বলে বড় ছোট, তাই জন্য আমি না সেটাই না, ঠিক আছে, তুমি বললেই হ্যাঁ তো আপন হওয়া যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওইটার জন্যই বলছি। আচ্ছা, এইখানে এইটা আমি খুব গ্ল্যাড যে তুমি এটা বললে, ঠিক আছে? কারণ এইটাকে ইউজ করে আমি কয়েকটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছি। ফার্স্ট অফ অল, আর্টসে তো সম্পূর্ণটাই ম্যাথামেটিক্স, পার্সপেক্টিভ থেকে শুরু করে প্রচুর জিনিস আছে, ঠিক আছে? বাট তুমি যেটা বললে যে আমরা কোনো কিছু একটা ইমোশন বোঝানোর জন্য আমরা যেটা প্রচলিত যে জিওমেট্রি বা প্রচলিত প্যাটার্নটাকে ভাঙছি, ঠিক আছে? তাই তো? মানে এই গলাটা বড় করে দিচ্ছি বা এটা করছি, একটা ভাব। এইখানে আমি বলছি, এখানে কিন্তু ম্যাথামেটিক্সের সাথে কোনো বিরোধ নেই। কারণ তুমি ওইটাই আসছি, ডেফিনেশনটা কি? তুমি বললে যে আমি যেটা প্রচলিত ডেফিনেশন আছে জিওমেট্রির, আমি সেটা মানবো না, আমি সেটার থেকে একটু ইচ্ছে করে অন্য ডেফিনেশনে আসছি, যে আমার কাছে ইমোশনটাকে বোঝানোর জন্য গলাটা বড় করব, ঠিক আছে? এইটা যেই তুমি ডিফাইন করে দিলে, ম্যাথামেটিক্স সেইটার থেকে তখন যাবে, ঠিক আছে? তোমাকে প্রচলিত ডেফিনেশনই যে ইউজ করতে হবে তার কোনো মানে নেই। তুমি নিজের ডেফিনেশন নিয়ে আসতে পারো, অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু আদার্স। আদার্স মানে সারা পৃথিবীর লোক হতে পারে, অথবা তোমার 5 জন বন্ধু হতে পারে। তাহলে তোমার ওই 5 জন বন্ধুর কাছে তোমার ডেফিনেশনটা দিয়ে তোমার যে প্যাটার্ন গুলো পাচ্ছ, সেটা কারেক্ট। অন্যরা বলবে যে না, আমরা ওটা মানি না, মানি না। মানে এই এগ্রি টু ডিসএগ্রি, এই ব্যাপারটা ম্যাথমেটিক্সে খুব আছে। আমি এই ডেফিনেশন নিয়ে যাচ্ছি, তাই জন্য এইগুলো হচ্ছে। আরেকজন বললো না না, আমি এই ডেফিনেশন চেঞ্জ করবো, করে ও অন্য ম্যাথমেটিক্স করছে, ঠিক আছে? তো এইখানে তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে প্রচলিত ডেফিনেশন আর নিজের ডেফিনেশন, দুটোই ভ্যালিড, ঠিক আছে? তুমি যেটা ডিফাইন করবে সেটাই তোমার নিজের সত্যি। তো তুমি যখন পেইন্টিং এ বললে যে আমি এই জিওমেট্রিটাকে ডিস্টর্ট করবো, ফাইন, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স কমপ্লিটলি শুধু এটাকে এনকারেজ করে তাই না, প্রচুর জায়গাতে ইউজ করি আমরা। আমি আসছি একটু পরেই, মানে ঘাবড়ে যাবে কিছু জিনিস, এটা ম্যাথামেটিক্যাল ইয়েতে আমার নিজের কিছু পেপার আছে এটাতে, এরকম কিছু জিনিস আসছি ওখানে। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট বললে, সেটাকে আরো করছি। আচ্ছা, এইখানে এই স্লাইডটাতে একটা জিনিস যেটা বলতে চাইছি, এইখানে কি হচ্ছে যে এই ধরো একটা এরকম একটা গ্রিড মতন আছে বা এরকম মেজ মতন আছে, যেটাতে একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে ওই ঘুরে 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 আরেকটা জায়গা দিয়ে মানে ঢুকে একটা জায়গা দিয়ে বেরোতে হবে। তো এইটা
তো একদম এক্স্যাক্টলি যেই জায়গায় দিয়ে যেতে হবে সেটা দিয়ে যদি না যাই, তাহলে আমরা ঠিক পৌঁছতে পারবো না। কিন্তু এটা কি শুধু ফর্মুলা দিয়ে হবে? শুধুমাত্র কি বলে রুল ফলো করে হবে? নাকি ইনটিউশন করতে হবে যে আমরা যখন একটা বেন্ডে আসছি কোন জায়গাতে যাব, সেটা নির্ভর করে ইনটিউশন, এবং ইনটিউশনটা নির্ভর করে প্রচুর প্র্যাকটিস, প্রচুর টাইপের জিনিস ঘাঁটলে। ম্যাথামেটিশিয়ানদের এটা মারাত্মক থাকে। এইটা সবাই না খুব ভুল করে, যে এই যে কথাটা বললো অসিত, যে ম্যাথামেটিক্সের কচকচির থেকে বেরিয়ে আমরা ইয়েতে যাব। কচকচি ব্যাপারটা কিন্তু ম্যাথামেটিক্সের নয়। কচকচি ব্যাপারটা হচ্ছে ডেফিনেশনে, তুমি ওইভাবে ডিফাইন করেছো, সবাই ওইভাবে ফলো করছে, সেটা হয়ে গেছে নর্ম। সে কিন্তু ম্যাথামেটিক্সের দোষ না, সেটা অন্য সবার সোশ্যাল একটা নর্ম যেটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ম্যাথামেটিক্স কিন্তু তোমাকে বলছে তুমি যা ইচ্ছা নর্ম ইউজ করতে পারো, আই এম ফাইন। তো এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, প্রচুর টাইপের যখন আমরা প্রবলেম নিয়ে ঘাঁটছি, প্রচুর টাইপের সলিউশন পাথ হতে পারে। কোনটা নেব, কোনটাতে গেলে আমরা আটকে যাব না, সেটা ইনটিউশনের উপর নির্ভর করে। তো এইটা ম্যাথামেটিশিয়ানদের মারাত্মক হয় ডেভেলপ করতে করতে। তাতে কি হয়, তাতেও হয় যেটা রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যে একটা জায়গায় গেলাম, গিয়ে আটকে গেলাম, ঠিক আছে, আটকে গেলাম, আবার ফিরে এসে আবার অন্য জায়গায় গেলাম। বাট এই যে আটকে গেলাম না, সেটার থেকেও প্রচুর ইনটিউশন ডেভেলপ করে, যে কেন আটকে গেলাম, যে এই ডিরেকশনটা করে তাহলে এই জায়গাটা আসছে, এরপরে কিন্তু সেই ভুলটা বা সেই জায়গাটাতে যাব না ওই রকম সিচুয়েশন হলে, যে এইটা হলে তো এইটা হয়। এই জিনিসগুলো না প্রচুর দরকার হয়। তো এইটা কাদের থাকে? স্পোর্টসম্যানদের, পেইন্টারদের, আর্টিস্টদের। তো এক্স্যাক্টলি সেরকম দরকার হয় ম্যাথামেটিশিয়ানদের, যদি কেউ হায়ার ম্যাথামেটিক্স করতে চায়। বিকজ ইউ আর নট just memorizing those patterns which is already there, you are finding new patterns, new যেই আসছে, এক্সপ্লোরেশন আসছে, তখন ইনটিউশনটা আসছে। তা আমি এটাই বলতে চাইছি, ম্যাথামেটিশিয়ানদের কাছে ইনটিউশনটা দারুণ একটা বড় অস্ত্র। এবং প্রচুর, আমি অনেকের কাছে শুনলাম তারা মিউজিক ভালোবাসে, আর্ট ভালোবাসে, করতে ভালোবাসে, তারা হয়তো এখন ভাববে, আরে আমি তো তাহলে নিজেই ম্যাথামেটিশিয়ান একজন, এবং সেটা কিন্তু ভুল কথা নয়। কারণ যারা এই মিউজিক নিয়ে, আর্ট নিয়ে, পেইন্টিং নিয়ে ডিল করছে, তারা প্যাটার্নের মধ্যে সারাক্ষণ আছে, নতুন নতুন প্যাটার্ন খুঁজে চলেছে। দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ম্যাথমেটিক্স ইজ, দে আর কানেক্টিং নিউ ডটস, দ্যাটস ইট। ওকে, আচ্ছা, পরের স্লাইডে যাই। আচ্ছা, আর কয়েকটা একটা একটা খুব ওভার ইউজ একটা টার্ম আছে, থিঙ্কিং আউট অফ দ্য বক্স, ওকে, অর থিঙ্কিং আউটসাইড দ্য বক্স। তো এইটা ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু জিনিস আমরা পেতে পারি। আমি এটা ডিটেলে যাচ্ছি না, এখানে 3টে সার্কেল দেওয়া আছে, তিনটে সার্কেল ওভারল্যাপ করছে। তো ওদের যদি কমন যে কর্ডস গুলো মানে সার্কেলের একটা পয়েন্ট থেকে একটা পয়েন্ট যোগ করা, তো এইগুলোকে যদি কানেক্ট করা হয়, সেটা একটা পয়েন্টে মিট করবে। যাই হোক, এটা মানে এতটা মাথা ঘামানোর দরকার নেই এই প্রবলেমটা। আমি জাস্ট যেটা এক্সাম্পলটা বলতে চাইছি, শুনে মনে হচ্ছে বেশ কমপ্লেক্স, তাই না? এই এত কিছু জিওমেট্রি, ওই আছে। এটা কিন্তু এই 2 ডাইমেনশন থেকে, এবার যদি আমি বলি না এবার 3 ডাইমেনশনে ভাবো, তখন বলে ওরে বাবা, ওটা তো আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, যেই আমরা 3 ডাইমেনশনে ভাববো, 3টে স্ফিয়ার ফিউজ হচ্ছে, অটোমেটিক আমরা দেখতে পারবো যে একটা কমন পয়েন্ট থাকবে। সেটাই প্রুভ হয়ে গেল। মানে বেশি কমপ্লেক্স করলে সামটাইম ওটা সিম্পল হয়ে যায়। এই জিনিসগুলো জাস্ট বলার জন্য, এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলটা জাস্ট বললাম, ওইটার জন্য অতটা ভাবার দরকার নেই। বাট যেটা বলতে চাইছি, সামটাইম কেউ যদি একটু সাহসী হয়ে
একটু বেশি কমপ্লেক্স ভাবতে থাকে, তাহলে ওটা অনেক সময় প্রবলেমটাকে সিম্পল করে দেয়। জাস্ট একটা মজার জিনিস বলার চেষ্টা করুন। একটা ছবি মনে এটাকে যদি 3 ডাইমেনশনে ভাবা যায়, 3টে বল ফিউজ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ড্রয়িং সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। আচ্ছা, এর পরেরটা যাই, পরের স্লাইডে। আচ্ছা, এইখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাকে একটা এরকম কিছু ডেটা দিয়েছে, ঠিক আছে, যে বাইরেরটা লাল আর ভেতরটা নীল, ঠিক আছে। এইটাকে আমাকে বলছে একটা কোনো প্লেন কিছু, মানে হয় স্ট্রেট লাইন অথবা একটা সিঙ্গেল প্লেন, এরম কিছু দিয়ে এটাকে দুটোকে আলাদা করতে হবে, ঠিক আছে। যেটা আমরা খুব ইউজ করি আমাদের মেশিন লার্নিং বা এআই এর ক্ষেত্রে। আমি যদিও ওটার ভেতরে যাচ্ছি না, বাট এটা হয় অনেক সময় যে ডেটাগুলোকে আলাদা করতে হয়। যে অনেকে এখানে আমাদের যেমন হেলথ ডেটা নিয়ে কাজ করে, তো এরকম আমাদের কাছে আসে অনেক ইমেজ, সেটা থেকে বার করতে হয় এটাতে ক্যান্সার আছে কি নেই, ঠিক আছে। মানে যে রেড সেলস গুলো বা রেড ডটস গুলো কোথায় কোথায় আছে সেটাকে দেখে সেটাকে একটা আইসোলেট করতে হবে একটা একটা সিঙ্গেল প্লেন দিয়ে। তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে বা কোনো একটা স্ট্রেট কিছু দিয়ে এটাকে করাটা ইম্পসিবল, তাই না? এটা তো গোলাকার, এটা একটা সার্কেল বা কিছু দিয়ে ওটাকে আলাদা করতে হবে। সেটা করা যায়, কিন্তু এটা আরো সহজ হয়ে যাবে যখনই আমরা এটাকে 2 ডাইমেনশন থেকে 3 ডাইমেনশনে নিয়ে যাব। সে পরে একটু একটা করো। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে এটাকে যে আমরা 3 ডাইমেনশন করলাম, ওই নিচের যে এই মাঝখানের যেটা ছিল না, যে ব্লু গুলো, সেগুলো নিচে পড়ে গেল আর ওটা উপরে চলে গেল। যেটা 2 ডাইমেনশনাল অসুবিধা হচ্ছিল একটা স্ট্রেইট কিছু দিয়ে ওটাকে আইসোলেট করা, 3 ডাইমেনশনাল ওটা কত ইজি ওটাকে করে, ঠিক আছে। তো এই ধরনের ইনটিউশন বা এই ধরনের কমপ্লেক্স ব্যাপারটা আর্টিস্টরা খুব ভাবে। এই যে বললো না, গলাটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই, এটা ম্যাথামেটিশিয়ানরাও ভাবে যে এটাকে একটুখানি চেঞ্জ করে দেখি তো কি হয়, তাহলে এইরকম অনেক সিম্পল জিনিস, এলিগেন্ট অনেক সলিউশন বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে। সেটাই বলতে চাইছি যে চিন্তাটা প্রায় দুজনের ক্ষেত্রেই এক। আচ্ছা, এরপরের স্লাইডে যাই। আচ্ছা, এইখানে একটা কথা বলছি, রিয়েলিটি ভার্সেস ট্রুথ, ঠিক আছে। প্রত্যেকের কাছে নিজের রিয়েলিটিটা আলাদা। আমি যেটা একরকম ভাবে দেখি আর একজন সেটা অন্যভাবে দেখে। যেমন এই যে এইটা, কেউ এটাকে 9 বলবে, কেউ এটাকে 6 বলবে, তাই না? আর এখানে এটা অপটিক্যাল ইলিউশন হচ্ছে, কেউ এদিক থেকে গুনলে 4, এদিক থেকে গুনলে 3। কোনটা রিয়েল আর কোনটা ট্রুথ? এইটা একটু ফিলোসফিক্যাল এক্সারসাইজ, বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট from the perspective of mathematics and from the society as a whole. প্রত্যেকের রিয়েলিটি আলাদা, and we should be very comfortable with it. যখনই এটাতে কনফ্লিক্ট আসবে, তখনই আমরা চলে যাব ডেফিনেশনটা কি, কোথা থেকে দেখছো, কিভাবে সেটাকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করছো। আমি যদি বলি এটা 6 কারণ আমি এদিক থেকে দেখছি, তাহলে আরেকজন বলতে পারে ঠিক আছে, এটা আমি বলছি 9 কারণ আমি ওদিক থেকে দেখছি, তোমার আর আমার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু যেই আমি ওই কথাটা বলবো না যে এদিক থেকে দেখছি, আমি বলবো এটা 6, আমি দেখছি, আমি শিওর এটা 6, আর একজন বলবে না এটা আমি শিওর এটা 9, দুজনের মধ্যে মারপিট লেগে গেল। যেই ক্ল্যারিটিটা আসবে, ডেফিনেশনের ক্ল্যারিটি, সেটাতে একটা বিরাট বিরাট আমরা কনফ্লিক্ট সোসাইটিতেও আমরা করতে পারি। এটা একটু আমি ফিলোসফিক্যাল হয়ে বললাম, বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ ম্যাথামেটিশিয়ানদের কাছে না, যখন কেউ আমার একটা আমি ধরো একটা আর্গুমেন্ট দিলাম যে এই জিনিসগুলো এটা 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 এই হচ্ছে ডিরেকশন, কেউ একজন এসে ওটাকে ভুল প্রমাণ করলো, আমার কিন্তু প্রচন্ড আনন্দ হবে, আরে নতুন জিনিস দেখলাম তো, আরে এটা আমি দেখিনি, ও তো দেখিয়ে দিল। এই যে ব্যাপারটা, এটা ম্যাথামেটিশিয়ানদের খুব ইনহেরেন্ট। আমরা এই
আর্গুমেন্টের মধ্যে সারাক্ষণ থাকি, তাই জন্য কখনো পার্সোনাল প্রবলেম হয় না। There is no such thing as my argument or your argument. There is an argument. I happen to give one, you happen to give one, and whatever is, stays, ওই রিজনিং এর ক্ষেত্রে পরপর পরপর করতে যেটা মানে বেঁচে থাকবে সেটাই ট্রুথ আমাদের কাছে। আমরা সবাই মানে ওটা দিয়ে ভীষণ খুশি, ঠিক আছে এটা সলভ হয়ে গেল। কে সলভ করলো না করলো ইয়ে করলো এইটা নিয়ে ম্যাথামেটিশিয়ানদের খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। তো এইটাই বলতে চাইছি যে এই জিনিসটা যদি আমরা ভাবতে চাই যে আমরা অনেস্টলি জাস্ট ডেফিনেশনটাকে খুব ক্ল্যারিফাই করে খুব মানে যত্ন নিয়ে কোনো একটা যদি স্টেটমেন্ট করি তাহলে অনেক কিছু কনফ্লিক্ট এড়ানো যায়, ঠিক আছে? সেটাই আমি বলতে চাইছি। ওকে, তো যেটা এর পরের লাইনটা, হ্যাঁ, তো এই যে ম্যাথামেটিশিয়ান আর স্টাক ইন রিয়েলিটি, দে অনলি পার্সু দ্য ট্রুথ বেসড অন দ্য ডেফিনেশন, your definition, anything goes as long as you can clearly state. Okay, so let's move on. কিছুটা ইয়েতে গেলাম, বাট আচ্ছা এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছি। একটা খুব ফেমাস একজন ম্যাথামেটিশিয়ান ছিলেন, মারা গেছেন, আইনস্টাইনের সমবয়সী এবং তার খুব বন্ধু ছিল। তার নাম ছিল কার্ট গোডেল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির। সেই ভদ্রলোক ম্যাথামেটিক্স দিয়ে প্রুভ করেছিল যে ম্যাথামেটিক্স সবসময় সত্যি নয়। এটা একটা অদ্ভুত জিনিস, এটাকে গোডেলস ইনকমপ্লিটনেস থিওরেম বলে। তার একটা কিছু জিনিস বলছি এখানে, পরের স্লাইডেই আছে, বাট এটা খুব মজার না, ম্যাথামেটিক্স দিয়েই প্রুভ করা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স সবসময় সত্যি না। যদিও এটা এক্সট্রিম কেস, বাট হতে পারে সেটা। এরকম কিছু যেটাকে আমরা বলি মানে মানে সার্কুলার রিজনিং বা এগুলো, সেই জিনিসগুলো দিয়ে এটাকে কনফিউজ করে দেওয়া যায়। তো আমি পরের স্লাইডটা দেখা যাবে। আচ্ছা, আমি যদি মাঝখানের যে স্টেটমেন্ট আছে সেটা যদি পড়ি, আমি বলছি দিস স্টেটমেন্ট ইজ ফলস, ঠিক আছে? যেটা ওই মানে কালার্ড ইয়ের মধ্যে লেখা আছে, যেটা দিস স্টেটমেন্ট ইজ ফলস। এই যে আমি এই কথাটা বললাম, তাহলে এবার কি কেউ বলতে পারবে যে এই স্টেটমেন্টটা কি ট্রু না ফলস? যে খুব ডিফিকাল্ট। এরকম প্রচুর টাইপের কনফিউজিং জিনিস করা যায়। আমি যদি বলি দিস স্টেটমেন্ট ইজ ফলস, এই কথাটা সত্যি, তাহলে তো এই কথাটা অটোমেটিক সত্যি হচ্ছে না, কারণ আমি তো বলছি এই কথাটা সত্যি নয়। আর যদি বলি না এটা যদি সত্যি না হয়, সেটা ঠিক আছে, এটা তো সত্যি নয়, যেই বললাম তাহলে তো এটা সত্যি হয়ে গেল। এই কনফিউশন ব্যাপারটা ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে, এটা ম্যাথামেটিক্যালি কারেক্ট বাট ডাজ নট মেক সেন্স, এবং এটা ইনকম্প্রিহেন্সিবল ম্যাথামেটিক্স, but though it is perfectly correct mathematics. এটা এটা বুঝতে পারছে সবাই? আমি বলছি, সে আমি ডিক্লেয়ার করছি আমি এখন মিথ্যে কথা বলছি। এই যে আমি স্টেটমেন্টটা করলাম, এটাকে আমি সত্যি বললাম না মিথ্যে বললাম? যদি বলেও যে আমি সত্যি বলছি, তাহলে তো আমার কথাটা মিথ্যে হয়ে গেল, তার মানে আমি সত্যি বলছি না। আর আমি যদি মিথ্যে বলি, যেটা আমি বললাম যে আমি মিথ্যে বলছি, তাহলে তো আমার কথাটা সত্যি হয়ে গেল। এটা একটা কনফিউজিং ব্যাপার, হ্যাঁ, সার্কুলার লজিক। এইরকম কিছু জিনিস হতে পারে ম্যাথামেটিক্স। এটা যদিও এক্সট্রিম কেস, বাট আমি এটা মজার জন্য বললাম যে এরকম ধরনের জিনিসও হতে পারে ম্যাথামেটিক্স। ঠিক আছে, ওকে, পরেরটাতে যাই। একটু কঠিন জায়গায় যাচ্ছি ইচ্ছা করে, আমরা এত ইয়েতে করব না, বাট আমি জাস্ট একটা কি বলে একটা এই ম্যাথামেটিক্স ওয়ার্ল্ডের একটা
কুইক ট্যুর দিতে চাইছি জোর করে, যাতে আমাদের একটা ভুল ধারণা যে একটা ছোট্ট এরকম কিছু ফর্মুলা ভাবতে হবে, করতে হবে, ওইসব নয়। প্রচুর জায়গায় ছড়িয়ে আছে একটা প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং জিনিস, একটা পাহাড়ে বা সমুদ্রে ঘুরতে যাওয়ার মতন কত কিছু জিনিস আছে, সেটা বোঝানোর জন্য। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বললাম, ম্যাথামেটিক্স ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, এই কথাটা যখন বললাম, তো আমরা এরকম খুব স্কেয়ারি লুকিং সব এই জিনিসপত্রগুলো দেখতে পাই। এটা কি কেউ বলতে পারে? আমি এমনি জাস্ট মজার জন্য বলছি, এটা কি বলতে চাইছে এখানে? ক্লাস 12-এর যারা পড়ো তারা কেউ বলতে পারবে এটা? আমি এটা টেস্টিং এর জন্য বলছি না, একটা মজার জন্য বলছি। যাই হোক, এটা হচ্ছে একটা লিমিট বলে যে কনসেপ্টটা আছে তার ডেফিনেশন। বাট যেটা আমি বলতে চাইছি, এই এত এই যে কমপ্লিকেটেড এমন একটা জিনিস দেখেই মানে ভয়ে একদম কি সব হচ্ছে, এরকম এত কিছু উদ্ভট সব সিম্বল ফিম্বল দিয়ে কি হচ্ছে ব্যাপারটা দেখেই ঘাবড়ে যাচ্ছিল। যখন আমি বলছি ইট ইস এ ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ল্যাঙ্গুয়েজ আমার শেখার দরকার নেই, এত কমপ্লিকেটেড ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পরের স্লাইড। তো অ্যাকচুয়ালি এইটাকে যদি আমরা একটা প্লেন ইংলিশে বলি, সিম্বলটা ছেড়ে, সেটা কিন্তু খুব সহজ একটা কনসেপ্ট। এটাকে এইভাবেও ওই স্কেয়ারি ভাবে লেখা যায়, এটা সিম্পল প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজেও লেখা যায়। ম্যাথামেটিশিয়ানসরা প্রেফার করে অদ্ভুতভাবে সিম্পল ইংলিশে লিখতে। আমি একটা খুব মজার একটা পার্সোনাল গল্প বলছি, ঠিক আছে? আমার ম্যাথামেটিক্সে যে পিএইচডি থিসিস ছিল, সেখানে কি হয়, ওটা একটা আমরা লেটেক্স বলে একটা একটা মানে একটা টুল আছে, ওইটাতে লিখি, যাতে ওখানে কি হয়, ডলার সাইনের মধ্যে লিখলে কোনো কিছু লিখলে সেটা ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলে পরিণত হয়ে যায় পিডিএফ হওয়ার সময়, ঠিক আছে? তো তার মানে যে কোনো ম্যাথামেটিক্স সিম্বল লিখতে গেলে ওই ডলার সাইনে লিখতে হবে। তো আমার যে পিএইচডি গাইড ছিল, সে আমাকে বলেছিল যতগুলো ডলার ইউজ করবে আমাকে ততগুলো ডলার দেবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ডিসকারেজ করা হয়েছিল যে আমাকে ম্যাথামেটিক্স সিম্বল কম লিখতে, মানে এনকারেজ করা হয়েছিল কম লিখতে, ডিসকারেজ করা হয়েছিল সিম্বল ইউজ করতে। ম্যাথামেটিক্স পিএইচডিতে ম্যাথামেটিক্স সিম্বল ইউজ করাটাকে ডিসকারেজ করা হচ্ছে, প্লেন ইংলিশে লেখো, কারণ কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট, এইরকম স্কেয়ারি লুকিং থিংটা নয়। যেটা বলতে চাইছি, এটাকে যদি প্লেন ইংলিশে আমি একটা বলি, সবাই বুঝতে পারবে সেটা, এবং সেটাই কিন্তু দরকার। এইরকম কমপ্লিকেটেড জিনিস দিয়ে লোককে ভয় পাওয়ানোর কোনো দরকার নেই, এটাই বলতে চাইছি। আচ্ছা, পরের পরের এটা হচ্ছে ইয়েতে, যাই হোক, ওটা আমি এখন আর যাচ্ছি না ওটার মধ্যে, এটা লিমিটেড ডেফিনেশন। আচ্ছা, সাম ফান ম্যাথামেটিক্যাল ট্রিটিস, জাস্ট কত রকম মানে মজার আমরা দেখতে পারি ম্যাথামেটিক্সটা। ওকে, লেটস ট্রাই নেক্সট ওয়ান। আচ্ছা, আমরা বাংলাতে একটা কথা আছে মনে আছে, যাহা 52 তাহা 53। এটা এটা জানো তো সবাই, তাই তো? রাইট? হ্যালো, জানি না আমি, সবাই জানে কি না? হাত তোলো, সবাই আমিও জানো তো কি? জানি না। না না, এটা তো আমরা বলে থাকি না, যাহা 52 তাহা 53, মানে ওই আর কি, মানে হ্যাঁ, অ্যাপ্রক্সিমেটলি। কথাটা শুনেছি। হ্যাঁ, মানে ওই আর কি, ওই কাছাকাছি হলেই হলো আর কি ব্যাপারটা। একদম কিন্তু একদম এটা ওই এখন একটু আমি পিস যদি এটা পিস পিস পিস। ম্যাথামেটিক্যালি প্রুভ করতে চাই যে 52 আর 53, তো জানি না কারোর মনে আছে কিনা অ্যালজেব্রা, বাট আমি আর ওটাতে বোর করছি না ওইটা নিয়ে এখনই। বাট বেসিক্যালি এইটাকে একদম ম্যাথামেটিক্যালি আমি যদি পর 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 লিখতে থাকি, মানে এই এ স্কোয়ার, এটা আছে না, এটার একটা ফর্মুলা মনে আছে কি? জাস্ট আমি একটু মজার জন্য, এটা হ্যাঁ, এইটা মনে আছে, এটাতে এ হয় তো প্লাস এটা। এফ ইন্টু হ্যাঁ, এ মাইনাস আচ্ছা, স্কোয়ার এখান থেকে যদি আমি এটাকে কমন নিই, এরকম হতে পারে।
তাই তো, হুম। লেফট সাইডে। ঠিক আছে, এবার তাহলে এই a মাইনাস এ আর a মাইনাস এ দুটো জায়গা থেকে আমি ক্যান্সেল করে দিলাম, তাহলে এখানে পড়ে থাকলো a আর এখানে a প্লাস এ, তাহলে a ইকুয়ালস টু a, তাহলে 1 ইকুয়ালস 2, আর দুটো সাইডে 51 যোগ করে 52 ইকুয়ালস 53 হয়ে গেল। এটা কি হলো, অদ্ভুত ব্যাপার তাই না? এরকম প্রচুর টাইপের ফ্যালাসি হতে পারে যেখানে আমরা ছোট ছোট জিনিস অমিট করে যাই। এখানে কি হচ্ছে, এটা ম্যাথমেটিক্স আমরা দেখব, অনেকেই হয়তো জানে কিন্তু অনেকেই হয়তো এটা জানেও না, এরকম ব্যাপার আছে। কোনো জিনিস ম্যাথমেটিক্সে 0 দিয়ে ডিভাইড করা যায় না। 0 দিয়ে ডিভাইড করাটা ইনফিনিটি নয়, ওটা অ্যালাউড নয়। আমরা যদি a মাইনাস a, যেটা অ্যাকচুয়ালি 0, সেটা দিয়ে দুটো সাইডে ডিভাইড করেছি, তাহলে তো যা ইচ্ছা তাই হতে পারে, তাই না? মানে 52 টাইমস 0 ইকুয়ালস 53 টাইমস 0, রাইট? বোথ আর 0। তার যদি দুটো 0 ক্যান্সেল করে দিলে তো 52 ইকুয়ালস 53 হয়, সেটা হয় না, কারণ 0টাকে ক্যান্সেল করা যায় না। ক্যান্সেল মানে দুটো সাইডে ডিভাইড করা হচ্ছে, সেটা হয় না। তো এই ধরনের জিনিসগুলোকেও আমাদের কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকতে হয় যে আমরা যেটাকে অ্যাপ্লাই করছি, আমরা কি সবগুলো যে রুলস বা গ্রামারের মধ্যে করছি কিনা, না হলেই সেটা মিনিংলেস হয়ে যাবে। এরকম কিছু কিছু জিনিস ভাবতে হবে সেটা, ঠিক আছে? এবং কেন হচ্ছে না, 0 দিয়ে কেন ডিভাইড করা যায় না, সেটা ইনটিউটিভ। মানে আমরা চারটে জিনিস দুজনের মধ্যে ডিভাইড করতে পারি, চারটে জিনিস একজনের মধ্যে দিতে পারি, চারটে জিনিস 0 জনের মধ্যে কিভাবে ডিভাইড করতে পারবো না, তাই না? সেই ব্যাপারটা আছে। তো যাই হোক, এটা একটা ফ্যালাসি আমরা দেখলাম। আচ্ছা, পরের যাই। ফ্যালাসির বাংলাটা কি হবে? ফ্যালাসির এরর, বাংলাটা এরর বাংলাটা কি হবে? ফ্যালাসির ভুল, এটার বাংলাটা ভ্রান্তি, ভুল। এটা ভুল একটা টাইপের, যেটা লুকিয়ে থাকে, ভুলটা খুব মানে আচ্ছা, হিডেন। আচ্ছা, লুকিয়ে হিডেন থাকে, একটা ভুল এটা, হ্যাঁ। ভুল ধারণা। ফাইন্ড দ্য ফ্যালাসি আচ্ছা, মানে হ্যাঁ, আচ্ছা, ফ্যালাসি বাংলায়। পর হ্যাঁ, দৃষ্টিভ্রম। 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 দৃষ্টিভ্রম, হ্যাঁ সেটা হতে পারে কাছাকাছি, বাট হ্যালো, কাছাকাছি। হ্যাঁ, এটা আরেকটা এইরকম ভাবে করা যায়। অনেকেই জানে হয়তো, -1 যদি স্কোয়ার করি সেটা কি হবে? 1 হবে তো, দুটোই 1, তাহলে -1 স্কোয়ার আর 1 স্কোয়ার দুটো সেম। তাহলে যদি স্কোয়ার দুটোকে হাটিয়ে দিই, তাহলে -1 ইকুয়ালস 1 হয়ে যাচ্ছে। তো তারপরে ব্যাপারটা আবার এরকম কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। তো এখানেও এরকম একটা কিছু রুল আছে যেখানে এটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। অ্যাপ্লাই করা হয়েছে মানে ইচ্ছা করে লোককে ওই ভুলটাকে দেখানোর জন্য এটাকে একটুখানি গুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো মানে যেটা বলতে চাইছি যে আমরা এরকম কিছু ছোট 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 জিনিস অনেকেই আমরা ওগুলোকে মাথা ঘামাই না, বা অনেকে হয়তো জানিও না যে এই রুলটা আছে। এই রুলটা কেন আছে, বা রুলটা হঠাৎ কেন কেউ হঠাৎ বলেছে, তার কারণগুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে খুব ইজিলি হয়ে যাবে আমরা এই সমস্ত ধরনের ভুল, বা এইগুলো ভুল মানে অঙ্কের ভুল শুধু না, এটা কনসেপ্টের ভুল করব না আমরা। আমার চিন্তাতেই ওই মাথাটাতে আসবে না। আস্তে আস্তে ওগুলো তখন আমাদের হয়ে যাবে, না এটা কি বলছি, সেটা তো হতেই পারে, এইগুলো আসতে পারে আমাদের, মানে ওইগুলো ডেভেলপ করবো আমরা। চিন্তা মানে সঠিক চিন্তা করাটা আসবে, মানে না হলে যদি আমরা ফর্মুলা লাগাই তাহলে এই ধরনের জিনিস হবে, সেটাই আমি বলতে চাইছি। বুঝে করলে বা বোঝাটা বা চিন্তাটা যদি করলে, যদি করতে পারি না পারি ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ভুলটা যেন না হয় বা ভুল চিন্তাটা যেন না হয়। এটা ওকে, পরের স্লাইড। আচ্ছা, এইটা একটা বলেছিলাম এই অসিতের কথাতে, আমরা যে সার্কেল গুলো দেখি না, বেশিরভাগই কিন্তু গোল না। আমি আচ্ছা, এইটা পরের স্লাইডটা, মানে এতে যাই। তো কি আচ্ছা,
ম্যানহাটনে তো যায়নি সবাই, বেশিরভাগই কলকাতার ওখানে। আহ, আহ, কলকাতায় সবাই গেছে তো মোটামুটি, তাই তো? কলকাতাতে যদি আমরা গ্রিড হিসাবে দেখি, যে রাস্তাগুলো যদি এরকম মানে গ্রাফ পেপারের মতন দেখি, তাই তো? তো কে একজন বললো এসপ্ল্যানেড ওখানে দাঁড়িয়ে যে আহ, আহ, মানে দুজন বন্ধু আছে, তারা একজনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা দাদা এখানে এই জায়গাটা কোথায়? বললো এই তো এখানে 1 কিলোমিটার হাঁটলেই পেয়ে যাবে। বলে লোকটা চলে গেল। তো এখন আমি এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে যদি বলি 1 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে কোথায় আছে সেটা যদি দেখি, যদি এটা মাঠের মধ্যে বলতো তাহলে কি হতো, একটা স্কোয়ার, একটা সার্কেল হতো, তাই তো? তো এইটা তো মাঠের মধ্যে নয়, এখানে তো রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, যেটা মানে 90 ডিগ্রি মানে ইয়েতে আছে এক একটা যে ইন্টারসেকশন গুলো। আমি তো বাড়ির মধ্যে দিয়ে যেতে পারবো না। তো আমি যদি এখানে 1 কিলোমিটার ডিস্টেন্সের সমস্ত পয়েন্টগুলো দেখি, সেটা সার্কেল না হয়ে ওটা একটা এরকম রম্বস টাইপের হবে। তো এটা খুব একটা কমপ্লেক্স কনসেপ্ট, যেটাকে মেজার থিওরি বলে এতে ম্যাথামেটিক্সে। সেইখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন মেজার, যেভাবে আমরা মাপি, কোনো কিছু পরিমাপ করি, সেটা বহু ডিফারেন্ট ভাবে হতে পারে। তার জন্য মানে যে জিনিসটাকে আমরা ভাবি সত্যি, সেটাকে পুরো চেঞ্জ হয়ে অন্য জিনিস হয়ে যেতে পারে। মানে সার্কেলটা হয়ে যাচ্ছে স্কোয়ার। ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রু। ওকে, তো এটা আমরা পরে আস্তে আস্তে দেখতে পারি, বাট এই এই ধরনের জিনিস হতে পারে। তো পরের স্লাইড। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সোমনাথ। হ্যাঁ, আমাদের জাস্ট মনে হয় 15 মিনিট সময় আছে, 2 ঘন্টা হয়ে গেছে ক্লাস। ও আচ্ছা, আমি আমরা খুব তাড়াতাড়ি কন্টিনিউ ইয়ে করবো। করছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি করছি। এই যে থ্যাংক যেটা ইউ। আমি বলতে চাইছি, যে এই মেজারের ভিত্তিতে, মানে যেটা ওই গ্রিন যে এটা আছে সার্কেলটা, সেটা একটা মাত্র মেজারের জন্য হয়, ইউক্লিডিয়ান স্পেস যেটাকে আমরা বলি। এটা ছাড়াও বহু টাইপের হতে পারে, যেখানে সার্কেল হয়ে যাচ্ছে স্কোয়ার। তাহলে বুঝতে পারছো যে অসিত, মানে ম্যাথামেটিক্স কোন জায়গায় যেতে পারে। দারুণ। পেইন্টারদের থেকে বেশি, আরো বেশি আমরা আরো গুলিয়ে দিতে পারি মানুষকে। ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিং, খুব ভালো হ্যাঁ। লাগছে। আচ্ছা, তো এর পরেরটা যাচ্ছি, পরের স্লাইডে খুব জলদি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা এটা যে কেউ দেখতে পারো ওইতে, মানে তোমাদের ক্লাসে বা কোথাও যদি 40 জনের গ্রুপ হয়, ঠিক আছে, একটা ক্লাসে 40 জন হলো, বা কোনো বিয়ে বাড়িতে 40 জন হলো, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারো এটা মোটামুটি, যে অ্যাটলিস্ট দুটো লোক থাকবে, মানে ছেলে মেয়ে কেউ, মানে দুজন পার্সন থাকবে, যাদের বার্থডে একদিনে, সেম বার্থডে। 40 জন বা তার বেশি হলে এটা প্রায় গ্যারান্টেড হবে। কোনো না কোনো অ্যাটলিস্ট দুজন থাকবে, 3জনও হতে পারে, যাদের বার্থডে সেম। এটা অদ্ভুত না, যে গ্যারান্টেড যে দুজনের বার্থডে সেম হবে, সবার বার্থডে আলাদা হবে না। এটা দেখতে পারো, এটা ম্যাথামেটিক্যালি প্রুফ করা যায়, How is প্রবাবিলিটি। possible? হ্যাঁ Sir, how is it possible कि two হ্যাঁ, people এটা are আমরা দেখবো। এটা আজকে আমি অঙ্কটা বলছি না, বাট তুমি যদি একটা জিনিস ভাবো, একটু ছোট্ট একটু হিন্টস দিচ্ছি, এবার তুমি নিজে ভাবতে থাকো। যদি ওখানে 400 জন লোক থাকে, ঠিক আছে, তাহলে এটা কি গ্যারান্টেড, বুঝতে পারছো, যে দুজনের বার্থডে হতেই হবে সেম? কারণ তোমার তো আছে 365টা দিন, তাই না? हाँ 365টা দিন, 400টা লোক আছে, বা ধরো 366টা যদি লোক থাকে, ঠিক আছে, আমি লিপিয়ার ছেড়ে দিচ্ছি। যদি তাই হয়, তাহলে অ্যাটলিস্ট দুজনের বার্থডে সেম হতেই হবে, তাই না? हाँ আছে তো 365টা দিন, ঠিক আছে। তো তার মানে যদি প্রথম একটা লোককে ধরো, তার বার্থডে যে কোনো দিন হতে পারে, 365 দিনের মধ্যে যে কোনো দিন। তার যে আরেকটা পরের যে লোকটাকে নাও, তার বার্থডে যদি আলাদা হতে হয়, তাহলে 364 দিনের মধ্যে হতে হবে।
তারপরে যদি লোকটাকে নাও 363 দিনের মধ্যে হতে হবে। তার মানে দেখো এটা কমছে আস্তে আস্তে, এবং এইটা যদি তুমি দেখো যেটা খুব খুব ফাস্ট কমতে থাকবে। ঠিক আছে, এই একটা তোমাকে ইনটিউশন দিলাম। এবার অঙ্কটা পরের কথা, এবার এটা নিয়ে ভাবতে থাকো, ব্যাস এটাই আইডিয়াটা হচ্ছে, ভাবাটা। মানে যেটা বলছি যে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আনইনটিউটিভ, এগুলো হতে পারে। ওকে, আচ্ছা পরের এটা যাই, আমি একটু জলদি জলদি করছি। পরের দিন আরো অনেক কিছু এরকম নিয়ে করবো। এটা দেখেছো অনেকে, এইটা 1 times 1, 11 times 11, 1 to 1, এবং দেখেছো যে সাইডের গুলো একদম পুরো একটা যেটাকে বলে প্যালিন্ড্রোমিক, মানে 1 2 3 4 3 2 1 এরকম করে হচ্ছে সবগুলো। একটা অদ্ভুত একটা প্যাটার্ন হয়, এবং সেটা প্রুফ করা যায় কেন হচ্ছে। ঠিক আছে, এরকম কিছু নাম্বার দিয়ে প্রচুর টাইপের এরকম মজার জিনিস হতে পারে। আচ্ছা চলো, আচ্ছা আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এখন, মানে 3টে 9 দিয়ে সব থেকে বড় নাম্বার কি বানানো যায়, এমনি জাস্ট একটু মজার জন্য। অ্যান্সারটা ঠিক দেওয়াটা কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট না, এটা অ্যান্সারটা কত মজার সেটা আমি পরে বলছি। ঠিক আছে, কেউ বলতে পারবে চট করে? কোনো ঠিক ভুলের ব্যাপার নেই, কোনো টেস্ট নাই, জাস্ট মজার জন্য, খেলার। কেউ এটা ট্রাই করো, 3টে 9 দিয়ে। Anyone? ঠিক ভুলের ব্যাপার নেই, ভুল করতে থাকো, কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট টেক এ কল, ট্রাই। Anyone? হ্যালো হ্যালো, কি হলো? সবাই কেউ নেই? চুপ। না 999। ভয়ের কিছু নেই, জাস্ট না না, ভুল বলতে থাকো, বললেও ঠিক আছে। ভুল ঠিকের ভুল ব্যাপার নেই, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। ভুল বলে কোনো নেই কেউ এখানে। এটা হ্যাঁ অ্যান্সারটা, কারেক্ট অ্যান্সারটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় এখানে। হ্যাঁ, তো 999. হ্যাঁ 999, ঠিক আছে, এটা একটা গুড আইডিয়া, বাট এটাকে আমরা যদি পাওয়ার করে দিই 9টাকে, তাহলে তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে না। হুম। তো 9 এর পাওয়ার যদি করি, মানে আমি অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি, আচ্ছা পরের স্লাইডে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 9 to the power 9, সেইটার যা হবে সেটাকে আরেকটা 9 এর পাওয়ার যদি করি, বিশাল একটা সংখ্যা, বাহ, তাই তো? দারুণ, ঠিক এটা আছে, হ্যাঁ ভাবিনি। হ্যাঁ, কিন্তু মজার জিনিসটা কিন্তু এখানে নয়, এর পরের জিনিসটা, এর পরের স্টেটমেন্টটা। আচ্ছা, সবাই, আমরা তো সবাই ইলেকট্রন ব্যাপারটা জানি, তাই না? মানে একটা জিনিসে প্রচুর মলিকুল থাকে, সে মলিকুলের মধ্যে প্রচুর অ্যাটম থাকে, অ্যাটমগুলোর মধ্যে প্রচুর ইলেকট্রন থাকে, তাই তো? ঠিক আছে, এইবার এই পরের স্টেটমেন্টটা দেখা যায়। নেক্সট স্লাইড। হাউ বিগ ইজ দ্যাট নাম্বার, লেটস সি। ঠিক আছে, total number of electrons in the universe is a pygmy beside this towering giant. এটা কেউ এক্সপেক্ট করেনি, তাই না? wow. The number is approximately এত, হ্যাঁ 10 to the power 380 billion, ওকে। আর এর টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস, পরের স্লাইড, হচ্ছে অ্যাবাউট 10 to the power 81। এই ব্যাপারটা, এইগুলো যে নাম্বারটা, পাওয়ার ব্যাপারটা, বিগ নাম্বারস, সেটা কিভাবে বাড়তে পারে, মাইন্ড বগলিং কিছু জিনিস হতে পারে এটা দিয়ে, আমরা এগুলো পরে দেখব। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা মজার ব্যাপার, আমরা তো জানি প্রচুর নাম্বার আছে, 0 থেকে ইনফিনিটির মধ্যে, মানে ইনফিনিটলি নাম্বার আছে। এবার আমি যদি বলি 0 থেকে ইনফিনিটির মধ্যে যতগুলো নাম্বার আছে, ঠিক ততগুলো নাম্বার 0 থেকে 1 এর মধ্যে আছে। Wow. পুরো ঘাবড়ে যাবেন, একদম। ঠিক আছে? তো ব্যাপারটা তাই, ঠিক আছে, এটা একটা খুব, মানে নর্মাল কনসেপ্ট, একটু হায়ার ম্যাথমেটিক্সে যেটা। বাট যদি আমরা ভাবি 0 থেকে 1 এর মধ্যে কটা নাম্বার আছে, 0 থেকে 1 হাফ হতে পারে, 1/3 হতে পারে, 1/4 হতে পারে, এরকম, মানে ইনফিনিটলি ওরকম আমরা তাহলে ওরকম ফ্র্যাকশন গুলো করতে পারি, তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রায়, মানে
ইনটিউটিভলি বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ ইনফিনিটলি মেনি নাম্বার হতে পারে 0 থেকে 1 এর মধ্যে। মানে যতগুলো নাম্বার 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত হচ্ছে ততগুলো নাম্বার 0 থেকে 1 এর মধ্যে আছে। ঠিক আছে, এরকম কিছু ব্যাপার আছে আমরা দেখতে পারি। আচ্ছা, ফার্স্ট স্লাইড। ওকে, তো আমরা এটা বললাম। আচ্ছা, সাম ইনফিনিটিস আর ইনফাইনাইটলি মোর দেন আদার ইনফিনিটিস, এবং আমরা এরকম দেখতে পারি অনেক কিছু। নাম্বার ব্যাপারটা প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং। আমরা যেটা নাম্বার ভাবি, যে আমরা ভাবি যে যেটাকে ন্যাচারাল নাম্বার বলি, 1 2 3 4, মানে যে হোল পজিটিভ নাম্বার যেগুলো। এটা ছাড়াও আমরা জানি ফ্র্যাকশনাল নাম্বার আছে, ঠিক আছে, যেগুলো ভগ্নাংশ বলি। তারপরে আমরা আরো অনেক কিছু নভেল ইয়ে দিতে পারি, স্কোয়ার রুট অফ 2, স্কোয়ার রুট অফ 3, যেগুলোকে একটা কোনো ফ্র্যাকশনে এক্সপ্রেস করা যায় না। এবং যদি দেখি যেই নাম্বারগুলো আমরা জানি আর যে নাম্বারগুলো আমরা সাধারণত জানি না বা ভাবি না যে এরকম হতে পারে, তো আমরা যে নাম্বারগুলো জানি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি সেগুলোর থেকে অন্য নাম্বারগুলো ইনফাইনাইটলি মোর, এবং সেটা প্রুভ করা যায়। ঠিক আছে, জাস্ট এমনি মজার জন্য বললাম। পরের স্লাইড। এটা কেউ কি বলতে পারবে? আমি জাস্ট একটা ছোট্ট একটা কুইজ। 12th রুট অফ 2, এটা অনেকেই জানে না, জাস্ট বলছি, এটা খুব খুব মজার ব্যাপার এটা। আচ্ছা, পরের স্লাইড। এটা হচ্ছে মিউজিক্যাল কনস্ট্যান্ট। প্রত্যেকটা নোট আমাদের সারেগামা পা থেকে শুরু করে ওই যে যা আছে, গিটার, পিয়ানো, এনিথিং, একটা নোটের থেকে আরেকটা পরের নোটটা, সা থেকে কোমল রে, তারপরে রে, এই প্রত্যেকটা এই 12টা যে পরপর যাচ্ছে, সেটার মাল্টিপল হচ্ছে এই 1.059, 12th রুট অফ 2। এটা অনেকেই জানে না, এবং এটাকে প্রুভ করা যায় কিভাবে আসলো। যাই হোক, পরের স্লাইড। এটা সারা পৃথিবীর সমস্ত মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এটা ফলো করে, আমরা না জেনেই করি, বাট হোয়াট এভার। তো আচ্ছা, তারপরটা যাই। তো আমরা তো না, অন্যদিকে যাচ্ছি, না পেছন দিকে যাচ্ছি, ডান, অন্যদিকে। হ্যাঁ, এটা কি কেউ চট করে বলতে পারবে? অনেক সময় কি হয়, বাচ্চারা খুব জলদি বড়দের থেকে ম্যাথমেটিক্স ভালো করতে পারে। কিছু না, যারা কম জানে তারা খুব বেশি ফাস্ট করতে পারবে। এটা তার একটা উদাহরণ। কেউ কি একটু বলতে হবে কি নাম্বার হবে ওই জায়গাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি না। চ্যাটে লিখে দাও, চ্যাটে লিখে দাও নাম্বারটা। লেটস সি কে কি নাম্বার বলবে, লেটস গেস। এটা কিন্তু প্রচন্ড ইজি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হিন্ট। 87 হবে। এক্স্যাক্টলি। এটা যদি উল্টো করে দেখি তাহলেই হয়ে যাবে। এটা একটা পার্কিং লটের ছবি। কে বললো এটা মাঝে মাঝে কি 87 হয়, হবে? আমরা বেশি কঠিন করে ভাবি। কে বললো এটা 87? সম্রাট না, কেউ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে না, জাস্ট আচ্ছা, ঠিক নামটা আছে। লিখে দাও না চ্যাটে। আচ্ছা, 87। এটা পরের স্লাইডেই ওটা বোঝা যাবে কেন ওটা আচ্ছা, 87 হলো। এটা বাহ, একটু ঘুরে গেছিল, দেখো। এটা পার্কিং লট, আমরা অন্য জায়গা দিকে দেখছিলাম, ব্যাস তাহলেই হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, উফ, কি ঠিক ইন্টারেস্টিং। আছে। মনে হচ্ছে সারা রাত্রি যদি আমাদের এই ক্লাসটা চলে, ইট উইল বি ফান। হ্যাঁ, এটা আমি ওইটাই হ্যাঁ, বলতে সারা চাইছি যে রাত জাগতে রাজি আছি, সারা রাত, সারা রাত। আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্স মানে জানতাম যে মানে মাথা যন্ত্রণা হয়, হ্যাঁ, কিন্তু এত আনন্দের। হ্যাঁ। 2 ঘন্টা স্টিল লোক ছেলেমেয়েরা বসে আছে, মানে ইটস সত্যি। অ্যামেজিং টু
সত্যি কি আচ্ছা যে ঠিক আছে, মজার। চট করে একটা পরে এর পরেরটা দেখি, যদি আমি যাতে একটা লজিক্যাল একটা ব্রেক হুম করি। হুম হুম। এইটা আহ, আমি পরের দিন বলবো তাহলে, হ্যাঁ, কারণ আচ্ছা একটুখানি এটা নিয়ে, এটা একটা আচ্ছা দারুণ মজার গল্প এগুলো, তো আমি আচ্ছা। সেটা বলতে চাইছি। হুম হুম। পরের দিন তাহলে এটা বলবো, যেহেতু নেক্সট অলরেডি ক্লাসে দেরি হবে। হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা পরের দিন দেরি হয়ে গেছে এটা। আচ্ছা, এটাও কি পরের দিন? হ্যাঁ, এগুলো সব আমরা পরের দিন আচ্ছা বলবো, আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে আরো তাহলে এটা অনেকটা আমি ইয়ে আছে। স্টপ শেয়ারিং হ্যাঁ, করি। ওফ, শিওর ইট ওয়াজ শিওর। অ্যামেজিং সত্যি সোমনাথ। আমরা যে এত ম্যাথস ক্লাস যে এত এন্টারটেইনিং হতে পারে, আমার তো একেবারে মানে এতক্ষণ ধরে আই ওয়াজ জাস্ট স্মাইলিং বিকজ এটা, এই যে কনসেপ্টগুলো, এই যে ম্যাথস যে একটা ক্যান বি সো মাচ ফান, ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস আ ফিলসফি, এইভাবে খুব কমই আমরা ভাবি। কিন্তু এত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করলে যে 2 ঘন্টা যে কিভাবে কেটে গেল, আই রিয়েলি কান্ট ইম্যাজিন। তো সকলে কিছু বলার আছে? কেউ কিছু বলবেন কিরম লাগলো? আমার বা থ্যাংক আমার ইউ। মনে হচ্ছে এটা একটা শৈল্পিক রূপ নিল। হুম মানে যেমন দিগন্তে তাকালে আমি যেটা জানি যে সায়েন্স আর্ট সমস্ত কিছুর যে উচ্চ স্তর সেটা সব একাকার, এক হয়ে যায়। হুম। তাই সোমনাথ দার এই আজকের যে টাচটা মনে হচ্ছে যে যেন এখানে শিল্পও পাচ্ছি, মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এটা একদম। শিল্পই আর কি, হুম অ্যাকচুয়ালি এটা আর্টের খুব কাছাকাছি। ইনফ্যাক্ট যেটা হয় না, আমি একটা জাস্ট ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের সে দুজন ম্যাথামেটিশিয়ান আছে, একটা প্রবলেম দিল, কেউ একটা প্রবলেম বিশাল করে 5 পাতা অনেক কিছু হাবিজাবি করে বললো এই যে এটা অ্যান্সারটা হয়েছে, বা এইটা হচ্ছে আমার মানে ডিডাকশনটা। আরেকজন 4 লাইনে করে দিল। যে 4 লাইনে যে করলো তারটা খুব এলিগেন্ট, অনেক কিছু একটা করে খুব মানে ছোট্ট একটা কিছু দিয়ে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কিছু কনসেপ্ট একটা নিয়ে এলো। সেইটা হলো হচ্ছে বিউটিফুল ম্যাথামেটিক্স। আমরা এই কথাটা খুব ইউজ করি, এই বিউটিফুল প্রুফ। বিউটিফুল কথাটা আসছে কেন অঙ্কের ক্ষেত্রে? তার কারণটা ওটাই, ও এটা দারুণ এলিগেন্ট, এই এরকম ভাবে ভাবিনি তো, দারুণ, এটা দারুণ লাগিয়েছি সেটা। এই যে ব্যাপারটা, এইটাই হচ্ছে অঙ্কটা। মানে একটা তুলির টান যেটা না, সেটা কিভাবে এই চিন্তাটা, এটা কেউ ব্রাশ দিয়ে করে, আমি হয়তো আহ, মানে কিছু প্যাটার্ন বা ইয়ে দিয়ে করছি ওটা, কিন্তু আমি প্রত্যেকে কিন্তু আমাদের উদ্ভট চিন্তাগুলোকে লাগাচ্ছি। আমি এরপরে আমার আমার যে এই ইনফ্যাক্ট একটা কালকে আমার আর একটা পেপার ওই যে ইয়ে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে, যাই হোক। তো সেইটার যদি গল্পটা বলি, যে কি মাথায় হঠাৎ কি কারণে এলো, এবং সেটাকে আমরা যখন ওটাকে অ্যাটাক করলাম প্রবলেমটা, সেটা যা সলিউশন হলো সেটা তো আলাদা কথা, কিন্তু ওই যে জার্নিটা করতে গিয়ে বিভিন্ন উদ্ভট উদ্ভট কিছু জিনিস খুঁজে পেলাম, এত মজার লাগে না সেটা। মানে যে ছোটবেলায় সে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে গেলে একটা নতুন কিছু পেলাম, সেরকম বাচ্চাদের মতন লাগে। আমি ওইটাই বলতে চাইছি যে ম্যাথামেটিক্সটা ঠিক ওই রকম ভাবে ভাবা উচিত। তারপরে ওই ফর্মুলা বা ওইগুলো খুব ইজিলি চলে আসবে, ওগুলো মানে ও ওটা মানে বাচ্চাদের মতন লাগবে। ওই চিন্তাটা যেই আসবে না, অন্য সমস্তগুলো ওই সময় এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ওই সমস্ত সে কি সব ফর্মুলা, ওগুলো সব হাস্যকর লাগবে। ওগুলো তো কোনো ব্যাপার না, তো ঠিক আছে ভাই। তখন কারণ অন্য অনেক অন্য লেভেলের চিন্তা করতে পারবো। সত্যি তাই। মানে কঠিন হুম, কঠিন কথাটা সরল করে বলাটা যত মানে হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ, কঠিন কথাকে সহজ করে বলাটা। আর আপনি সেটাই করছেন, যে না কঠিন জিনিসটাকে সহজ করে দিয়ে এত সুন্দর না অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে। কঠিন নয়, আমি এটা উল্টো বলবো, মানে লোকে উল্টো করে কঠিন করে দিয়েছে এটা। হুম হুম। মানে অবশ্যই আমরা এরকম যেমন, ভাবেই আমরা পড়েছি ছোটবেলা থেকে, ম্যাথস হ্যাঁ হচ্ছে ওইটাই। ডিফিকাল্ট, কিন্তু ম্যাথসটা ইউ ক্যান লাভ ম্যাথস। এই যে আর্টিস্টিক, এইটা যে একটা আর একটা যে পার্সপেক্টিভ, এটা যে একটা ভাষা, এটা যে একটা আর্ট ফর্ম, এটা হুম, যে মিউজিকে পেতে পারো, আর্ট এক্সপ্রেশনে পেতে পারো,
এইভাবে চিন্তা করলে এটা ইট বিকাম সো বিউটিফুল, যে ওইটা এলিগেন্সের কথা বলছো, যে হুম ইট রিয়েলি বিকামস এলিগেন্ট অ্যান্ড বিউটিফুল। হ্যাঁ, খুব অনেক অনেক ধন্যবাদ সোমনাথ, এত সুন্দর আমাদের মাই 2 ঘন্টা প্লেজার। কাটলো। এটা কি বলবো, আমি তাই ভাবছিলাম লোকে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে কিনা, স্টুডেন্টরা তো এনগ্রসড, মানে এত এনগেজড। খুব ভালো লাগলো। মানে একজন লিখেছে আবার ইটস পেতে লাইক আ ইচ্ছে করছে, ম্যাজিক। হ্যাঁ বলো অসিত, বলো। বলছি আবার পেতে ইচ্ছে করছে অফকোর্স এরপরে একটা অফকোর্স। ক্লাস আরো না সময় আমি নেব। হ্যাঁ। আমি আমি খুবই খুবই গ্ল্যাড ভালো যে লাগলো। সবার ভালো লেগেছে। আমি এরপরে আরো করবো, এটা জাস্ট একটা আমরা জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনটা হুম স্ক্র্যাচ করলাম। এরপরে আরো যখন বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্রবলেম নিয়ে হুম করব, হুম এই অসিতেরই পেইন্টিং এর কিছু ম্যাথমেটিক্স প্রবলেম নিয়ে, সেখান থেকে কি করে আমরা ওই কি বলে ক্লাস 12 এর ক্যালকুলাস বা ওইগুলোকে টাচ করে যাব, বাহ বাহ সেইগুলোকেও দেখবো। এবং কেউ যদি ওখানে ভেতরে ঢুকতে চায়, না এটাকে হুম আরেকটুখানি বলুন, আমি ওখানে আরেকটু যাবো। বাহ প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু যাতে যেটা ইনটিউটিভ হয়, হুম যেটা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকের যেটা আটপৌরে জীবনের সাথে যাতে মিশে থাকে সেইগুলো, হুম মানে রান্না করার মতন, ফুটবল খেলার মতন, ঘুড়ি ওড়ানোর মতন, যেন এক্স্যাক্টলি সেম কনসেপ্টে আসতে পারি আমরা। বাহ কারণ ম্যাথামেটিক্সটা তাই। বাহ, খুব ভালো লাগলো। আর অপূর্ব, বাই দ্য অপূর্ব। ওয়ে, মেনি কংগ্রাচুলেশনস সোমনাথ, পেপার অ্যাকসেপ্টেন্সের মনে জন্য। হচ্ছে টোটাল কালকে প্রোগ্রামটাই মনে হচ্ছে একটা কোনো কিছু শৈল্পিক কিছু দেখলাম। এক্স্যাক্টলি, একটা একদম আমি টোটালি এগ্রি করি অসিত, ঠিক মনে হলো একদম একটা সত্যি তাই, অসাধারণ দিদি লাগলো। লেসন যে দিদি একটা দিদি এরকম আর্ট ফর্মে হয়। হ্যাঁ বলো, সরি। মানে আমি এক লাইন ইংলিশ বলছি, ভুল হলে ছেড়ে দেবেন। মানে আই রিয়েলি স্পেল বাউন্ড, আই রিয়েলি স্পেল। এত ভালো আমারও লেগেছে, তো হ্যাঁ। অঙ্ক 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 এইচএসে তো প্রচুর করেছি, ম্যাথ আমার খুব ভালো লাগবে, বাট এভাবে অঙ্ক এভাবে ভাবা যায়। হুম এই মুহূর্তে কাশীনগরে ভীষণ গরম, সাংঘাতিক হিউমিডিটি, তাও একদম চুপচাপ বসে আছি শুনবো বলে।